अवतार मेहर बाबा की जय. In this series of discourses, today we are going to learn about what Baba said in the discourse called Good and Evil. బాబా మనకు అందజేసినటువంటి ప్రవచనాల్లో ఈరోజు మంచి చెడు అనేటటువంటి ప్రవచనం గురించి బాబా చెప్పినటువంటి విషయాలు తెలుసుకుందాం. మిగిలిన ప్రవచనాల్లో బాబా ప్రేమ గురించి చెప్పిన, స్వార్థం గురించి చెప్పిన, లేకపోతే సాంక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ గురించి చెప్పిన అనేక ప్రవచనాల్లో అనేక విషయాలు మనకు తెలియనటువంటి మనం తెలుసుకున్నాం. కానీ ఈ డిస్కోర్స్లో ఈ ప్రవచనాల్లో మనం తెలుసుకోదగింది ఏముందో నాకేం అర్థం కాలేదు. మంచి చెడు గురించి ఆయన మనకి చెప్పేది ఏముంది, మనకు తెలియంది ఏముంది. మనందరికీ మంచి ఏంటో చెడు ఏంటో మనకు తెలుసును కదండి. ప్రతిరోజు మనకి మంచి ఏంటో చెడు ఏంటో తెలుసుకుని చెడుని ఛేదిస్తూ మంచిని స్వీకరిస్తూ మనం ఎప్పటి నుంచో జీవిస్తున్నాం. మధ్యలో ఈయన వచ్చి మంచి ఇది చెడు ఇది అని చెప్పాల్సిన అవసరం ఏముంది మనకి? ఉదాహరణకి మనకి ఎంతవరకు తెలుసో చిన్న పోల్ చేద్దాం. ఇప్పుడు నేను 2 ఆబ్జెక్ట్స్ చెప్తాను. ఆ 2 ఆబ్జెక్ట్స్లో ఏది మంచిదైతే మీరు ఆ నంబర్ నాకు చూపించాలి. నంబర్ 1 మంచిదైతే 1 ఫింగర్ చూపించండి. నంబర్ 2 మంచిదైతే నంబర్ 2 ఫింగర్ చూపించండి. సో ఇన్ వేరియస్ అదర్ డిస్కోర్సెస్ we learned so many things from Baba. Baba always course correct us and helps us to live better. There is always some learning, there is always some takeaway from any discourse. But in this particular discourse, good and evil, what is there for us to learn? We already know what is good and evil, isn't it? So, in order to figure out how best we know good and evil or good and bad, we are going to do a quick poll. I am going to mention 2 objects. If the first object is good, show your finger as 1. If the second object is good, show your fingers as 2. Are we good? Ready? Okay. Brinjal, number 1. Number 2, bitter gourd. What is your poll? You guys are smart. You're cheating. But we know it is good and bad, but we don't follow that. That's the right answer, I think. How often we eat brinjal? How often we eat bitter gourd? You smartly said 2. Okay, I take your answer. But how often we eat bitter gourd? Right? Okay, good. Number 1, raw peanuts. Number 2, boiled peanuts with some salt sprinkled on it. Your poll. Okay, so we prefer nicely boiled salted peanuts over to eating to raw peanuts, correct? So we know what is good, what is not good. But likewise, I just gave 2 examples. If you take brinjal and bitter gourd is in its name itself, there is bitterness, correct? So వంకాయ కాకరకాయ పోల్చుకుంటే మనకి ఏది ఇష్టం అంటే, మనం ఏది మంచిది అంటే వంకాయ మంచిదని చెప్తాం. ముఖ్యంగా ఆంధ్రులకైతే మహాపిచ్చి వంకాయని 100 రకాలుగా వండుతారు. గుత్తి వంకాయ అందులో స్పెషల్. ఈ విధంగా ఏదైనా ఒక స్పెషల్ ఈవెంట్ జరుగుతుంది అంటే, ఒక పెళ్లి కానీ ఇంకో కార్యక్రమం కానీ జరుగుతుంది అంటే వంకాయ లేకుండా విందు భోజనం ఉండదు. అంత ముఖ్యం మనకి వంకాయ. మరి విందు భోజనాల్లో పెళ్లికి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కాకరకాయ వేసి పెడుతున్నామా? కాకరకాయ మంచిదని చెప్పారు కదా, వచ్చిన వాళ్ళందరికీ పంచి పెట్టచ్చు కదా. సో ఏది మంచిదో మనకు తెలుసు, కానీ ఆచరణలో మాత్రం మనం చేసేది దానికి రివర్స్లో ఉంటుంది. ఎందుకని అంటే మనం ప్రిఫర్ చేసేది ఎప్పుడు కూడా మనకి ఏది ఇష్టమో అది మనం ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటాం. వంకాయ కాకరకాయ
ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఏమిటంటే పచ్చి వేరుశనగ గింజలు, రెండోది వేరుశనగ గింజలను బాయిల్ చేసి ఉడకబెట్టి చక్కగా లైట్గా సాల్ట్ వాటి మీద స్ప్రింకిల్ చేసి, ఈ రెండిట్లో మీకు ఏది ఇష్టం అంటే అందరూ తీసుకునేది బాయిల్ చేసి సాల్ట్ స్ప్రింకిల్ చేసిన దాన్నే ప్రిఫర్ చేస్తారు. కారణం ఏంటంటే తినడానికి రుచిగా ఉంటుంది కనుక. అందుచేత మనం రుచిని ప్రధానంగా ఇక్కడ ఈ రెండు ఎగ్జాంపుల్స్లో ఏది మంచి ఏది మంచి కాదు అనేటటువంటిది నిర్ణయిస్తున్నాం. అలాగే జీవితంలో మనకు కలిగేటటువంటి జీవితానుభవాలు అన్నింటినీ కూడా మనం అనుభవించే ముందు ఇది మంచా ఇది కాదా అని మనం ఒక నిర్ణయానికి వచ్చిన తర్వాత మనం దాన్ని అనుభవించడం జరుగుతుంది. అది మంచి కాదు అనుకుంటే అది వదిలిపెట్టేస్తాం మనం కదండి. సో ఈ విధంగా మన జీవితంలో కలిగేటటువంటి అనుభవాలు అన్ని విషయాల్లో కూడా, అది తినటంలో కానీ, పని చేయటంలో కానీ, వస్త్రధారణలో కానీ, ప్రతి విషయంలో కూడా మంచా కాదా అనేటటువంటి మీమాంస మనకి ఉండనే ఉంటుంది. మంచి అనుకుంటేనే ఆ పని చేస్తాం. ఒక కొత్త బట్టలు వేసుకున్నామంటే అద్దం దగ్గరికి వెళ్ళి చూసుకుంటాం, మనకి సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండదు. ఇంట్లో వాళ్ళు ఎవరినో పిలిచి డ్రెస్ బాగుందా, కొత్తది బాగుందా ఇది అని అడిగి వాళ్ళ అప్రూవల్ కూడా తీసుకుని మరి దాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తాం. సో ఈ విధంగా ప్రతి విషయంలోనూ, తినే విషయంలోనూ, మనం చేసే పనుల్లోనూ, మనం వేసే వస్త్రధారణలోనూ, ప్రతి విషయంలో కూడా మనం మంచినే ఎన్నుకుని మంచిని మాత్రమే మనం జీవితంలో అనుభవిస్తూ ఉన్నాం కదా. మన జీవితాలన్నీ మంచిగా ఉన్నాయా? మనం అందరం ఆనందంగా ఉన్నామా? మనందరం శాంతితో ఉన్నామా? మనందరం ఆరోగ్యంగా ఉన్నామా? చిన్నప్పటి నుంచి అన్నీ మంచియే కదా మనం చూస్ చేసుకుంటున్నాం. ఆరోగ్యాలు అందరికీ బాగున్నాయా? సాధారణంగా 35-40 వచ్చేటప్పటికి బీపీలు, షుగర్లు సర్వసాధారణం అయిపోయినాయి ఈరోజు అందరికీ కదండి. బీపీ ట్యాబ్లెట్లు, షుగర్ ట్యాబ్లెట్లు లేని వాళ్ళు అరుదు. అది జీవితంలో భాగం అయిపోయింది. అది ఎందుకని? మనకి మంచి ఏమిటో తెలుసు, మనం మంచినే అవలంబిస్తున్నాము, కానీ ఆరోగ్యాల్లో సమస్యలు ఉన్నాయి. మన కుటుంబ సంబంధాల్లో సమస్యలు ఉన్నాయి. ప్రతి ఇంటిలోనూ తలనొప్పి ఉంది. ప్రతి ఇంటిలో ఏదో ఒక తలనొప్పి. మరి మంచి మనకు తెలుసును కదా. తెలిసినప్పుడు మనకి ఈ ఇబ్బందులన్నీ ఎందుకు కలుగుతున్నాయి? ఇన్ ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ we evaluate our human experience of this life and figure out which is good, which is bad. In case of eating food, in case of wearing dresses, in every aspect we figure out which is good, which is not good. If this is how we are living, is our life really good? Is our life really peaceful? Are we happy in our life? Particularly, are we healthy? Physically, are we healthy? Mentally, are we healthy? Are we enjoying healthy relations at home, at work, outside? If we know all the good, what is wrong? Why all these problems? So our choice of what is good, what is bad should obviously be not correct, right? What we think good may not be good. This inclination to good carries everywhere right from the morning to night. We start the day with good morning. Before sleeping, we'll say good night, good afternoon, good evening, have a good day. Good. We're all so inclined to good in every aspect. Correct? Still, we have challenges. Still, we have problems. May it be health issues, mental issues, relationship issues, so many things. On the top of that, our inclination to this so-called good, let us see a few more examples to understand how good is our good. By evaluating and judging our human experience,
We are accepting certain experiences and we are rejecting certain other experiences. Okay? And in every mode of life, we expect only good. And a few smart people know about this and they take advantage of this one, our inclination to the so-called good. And they keep telling us what is good, what is not good. And there are professionals who charge heavily for that as well. Some examples are, nowadays in the TV channels, you must be witnessing so many saintly people. They look saintly, they wear some saffron dress, they cover half of their body, they expose the remaining half and put some vibhuti. So it gives you some sacred appearance. And they tell us what is good, what is not good. Your iron locker, if you are keeping on the south side, that's it. Your life is gone. Your money is gone. You actually have to keep your iron locker in the northeast corner, not in the south corner. When you sleep, don't put your head in this direction. When you eat, this is how you have to eat. When you see, this is how you have to see. When you smell, this is how you have to smell. When you wear the dresses, this is the kind of colors you have to wear. This is the kind of rudraksha you have to wear. Within the rudraksha, there are so many types we came to know about through these TV channels. In the childhood, rudraksha means rudraksha, that's it. Now, there are so many varieties of rudrakshas. And in these rudrakshas, for this problem, you have to wear panchamukha rudraksha. For this problem, you have to wear saptamukha rudraksha. Likewise, for every problem, they have a solution ready. Good, at least, okay, we don't know the solution, they know the solution. We will take the solution, right? Then they use the scare tactic. They say, yes, Panchamukha Rudraksha is good for this problem, but nowadays in the market, you know, a lot of duplicates. So if you buy directly from us, we will send you the original, sanctified in the presence of God. Look at the number at the bottom. Call this number, we will send you the original. The original is only 5,000. If you go and buy outside, it is only 50 rupees. But that's duplicate. Give us 5,000, we will solve your problem. So this so-called inclination to good and so-called this ambition to live only good life is taken advantage by so many other people. Astrologists, palmistry experts, they control our life. They tell today is good from this time to this time only. From 12 o'clock to 2 o'clock, it's a good time. In 24 hours, all 22 hours is waste. Don't do. Don't start any new thing in remaining 22 hours. Start it only within this window. How much of human energy, human effort is lost by sticking to certain limits of our life? Our life is limited at every corner because we are so inclined to good. Everywhere we want good only. We are afraid of bad. జీవితంలో ప్రతి అడుగున కూడా మనకి మంచే జరగాలనేటటువంటి భావనతోటి మనం జీవించటం వల్ల దాన్ని ఆధారంగా తీసుకుని మనల్కి ఏది మంచో ఏది చెడో చెప్పేటటువంటి వాళ్ళు అనేక మంది తయారయ్యారు. ముఖ్యంగా టీవీ ఛానల్స్లో. ఇదివరకైతే ఏదో పలానా టౌన్ హాల్లోకి స్వామీజీ వచ్చారంట అంటే మనకు ఓపికండి వెళ్తేనే ఆయన దర్శనం అయ్యేదే, ఆయన చెప్పినవేవో వినేవాళ్ళం. ఏదన్నా పనుండో ఓపిక లేకో వెళ్ళకపోతే మనకు కుదిరేది కాదు. ఇప్పుడు స్వామీజీలే డైరెక్ట్గా మన లివింగ్ రూమ్లోకి వచ్చేస్తున్నారు. వచ్చేసి మనకి ఏది మంచో ఏది మంచిది కాదో చెబుతూ ఉన్నారు. వాటిలో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమిటంటే, మీ ఇనప బీరువాని దక్షిణ ముఖాన కానీ పెట్టారా
3 చుక్కలు. దక్షిణ ముఖాన్ని ఇనుప బీరువా పెడితే 3 చుక్కలు ఉంటుంది. ఆ 3 చుక్కలు చూడగానే మనకి క్యూరియాసిటీ రేజ్ అయిపోతుంది. ఓ మై గాడ్, దక్షిణాన్ని పెడితే ఏమైపోతుంది, మన ఇనుప బీరువా ఎక్కడుంది, ఇప్పుడు ఏ మూల పెట్టుకోవాలి, క్లిక్, చాలు. మన భయం కొద్దీ మనం క్లిక్ చేసి ఆ వీడియో కాస్త చూసేస్తాం. ఆ వీడియో పెట్టినవాడు ఎవరు? స్వామీజీయా? ఏ స్కిల్లు లేకుండా, ఏ చదువు లేకుండా ఉన్నటువంటి ఒక సోమరిపోతు వీడియో తయారు చేసి అప్లోడ్ చేస్తున్నాడు. వాడికి కావాల్సింది ఏంటంటే వ్యూస్ కావాలి. ఎన్ని వ్యూస్ వస్తే అంత అడ్వాంటేజ్ అప్లోడ్ చేసిన వాడికి. ఆ వ్యూస్ నెంబర్ ఎక్కువయ్యే కొలది వాళ్ళు అడ్వర్టైజర్స్ని అట్రాక్ట్ చేసి దే కెన్ మేక్ మనీ. యూ ఆల్ నో దట్, రైట్? యూట్యూబ్లో వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసుకుంటూ డబ్బులు సంపాదించే వాళ్ళు ఈరోజు అనేక మంది ఉన్నారు. కష్టపడి 20 సంవత్సరాలు స్కూళ్లలోనూ కాలేజీల్లోనూ చదివి ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీలు పట్టుకుని జావాలు, .నెట్లు, క్లౌడ్ టెక్నాలజీలు అన్నీ నేర్చుకుని వెళ్ళిన వాళ్ళకి నెలకి ఎంత వస్తుందో అంతకన్నా ఎక్కువ యూట్యూబ్లో సంపాదించే వాళ్ళు ఉన్నారు. వీళ్ళ పని ఏమిటి అంటే మనకి లేనిపోని అనుమానాలను రేకెత్తించటం. ఇలా చేస్తే మంచి, ఇలా చేస్తే చెడు అని చెప్పటం. ఈ విధంగా ప్రతి విషయంలో కూడా మనం వేసుకునే వస్త్రధారణలో కొంతమంది ఏం చెప్తారంటే డార్క్ కలర్స్ వేసుకోకండి, డార్క్ కలర్స్ వేసుకుంటే డిప్రెషన్ వచ్చేస్తుంది, లైట్ కలర్స్ వేసుకుంటే ప్రశాంతంగా ఉంటారు. సో మనం వేసుకునే బట్టల్లో కలర్స్ ఏమిటో కూడా వాళ్ళే చెప్తారు. మనం ఏం తినాలో, ఏం తినకూడదో, ఏం చెయ్యాలో, ఏం చెయ్యకూడదో, ఎప్పుడు చెయ్యాలో, ఏ గడియ నుంచి ఏ గడియ వరకు చెయ్యాలో, ఏ గడియ నుంచి ఏ గడియ వరకు చేయకూడదో స్వామీజీలు, వాస్తుశాస్త్రజ్ఞులు, జ్యోతిష శాస్త్రజ్ఞులు, శాస్త్రాలు మంచివే, అవి క్షుణ్ణంగా తెలిసి వాటి మీద పట్టున్నటువంటి వాళ్ళు చెబితే అది మంచిదే. కానీ దాని పేరు చెప్పుకుని అనేక మంది, ప్రతి వాళ్ళు జ్యోతిష్యులే, ప్రతి వాళ్ళు వాస్తుశాస్త్రం తెలిసిన వాళ్ళే, అందరూ సలహాలు చెప్పేవాళ్ళే, అందరూ మంచి అంటే ఏంటో చెప్పేవాళ్ళే. మరి ఇంతమంది ఇన్ని మంచి సలహాలు చెప్తున్నప్పుడు కూడా మన జీవితాలు ఇలాగే ఉన్నాయి. ఆరోగ్యాలు బాగోలేదు, మన మానవ సంబంధాలు బాగోలేదు, మానసికంగా మనం శాంతిగా లేము, ప్రాబ్లమ్స్ లాగానే ఉన్నాయి. అవునా కదా? అందుచేత ఏది మంచి అనుకుని మనం ముందుకు వెళ్తున్నామో అది మంచా కాదా అనేది ఇప్పుడు సందేశాత్మకం అయింది. ఈ మంచి అనుకునేటటువంటి దాంట్లో ఏది మంచి ఏది కాదు అని మనం ఏ విధంగా నిర్ణయిస్తామంటే బాబా ఏం చెప్తున్నారంటే, నిర్ణయించే టైంలో మనకున్నటువంటి కోరికలలో ప్రిడామినెంట్గా బలంగా ఏ కోరిక మనసులో ఉంటుందో దాన్ని బట్టి ఆ కోరిక తీరే విధంగా ఉంటే అది మంచిదని, ఆ కోరిక తీరని విధంగా ఉంటే అది మంచిది కాదు అని మనం నిర్ణయించడం జరుగుతుంది. అది బాబా చెప్పేది. ఈ జడ్జిమెంట్ అంతటికి బేసిస్ ఏమిటి? దేన్ని ఆధారంగా మనం ఇది మంచి ఇది చెడు అని చెప్తున్నామంటే మనకున్నటువంటి కోరికలు. ఆ కోరికల్లో మనం ఆ జడ్జిమెంట్ తీసుకునే టైంలో, అది నిర్ణయించే సందర్భంలో మనకి ప్రిడామినెంట్గా బలంగా ఏ కోరిక అయితే మనసులో ఉంటుందో దాన్ని బట్టి మనం నిర్ణయిస్తున్నాం. ఆ కోరికకు అనుగుణంగా ఉన్నదైతే మంచి, కోరికకి అనుగుణంగా లేనిదైతే మంచి కాదు. ఇది మనం చేసే పని. అసలు కోరికలే మంచివి కాదు, కోరికలను బట్టి ఇది మంచి ఇది మంచిది కాదు అని నిర్ణయించడం ఎంతవరకు వివేకం మనం ఆలోచించాలి. కోరికలు అన్నింటిలోనూ మనం ఏం కోరుకుంటున్నాము? ఒక్క భగవంతుణ్ణి తప్ప ఇంకా ఏమి కోరుకున్నప్పటికీ కూడా మనం భ్రాంతిని కోరుకుంటున్నట్లే. ఎందుకంటే భగవంతుడు తప్ప తక్కినదంతా కూడా భ్రాంతిమయమే. బ్రహ్మ సత్యం, జగన్ మిథ్యా. గాడ్ alone is real. Everything else is illusion. So by knowing
this much of good. We ourselves know so much of good, and now we have the help of so many experts from the TV channels, so many suggestions, so much of information. But with all this information, still our life is not good. We still carry on with the same problems, same challenges. Actually, they are even getting multiplied. In the olden days, a lady would live with a husband. Let us say husband is an abusive husband. He drinks, comes home, beats the wife every day. So this lady, poor lady, was living with him, tolerating that person for so long. After so many years, she might get fed up. She will complain to elders. Elders' intervention is not helping. So eventually think, nobody can help me. I told everybody, they are intervening, but this guy is not listening. What can I do? I'll take my children, I go home. Parents' home. This used to happen after multiple years of tolerance, multiple years of understanding. Still when it fails, elders' intervention when it fails, after exploring all the opportunities, then eventually if there is no way to get out of that problem, then people use it to leave the husband. That would usually happen after multiple years of living together in that hell. But nowadays people are updated. It's happening so quickly. People are judging whether the husband is good or not within few days. Very recently, just a few days back in Andhra, there was some incident in the news. Newly married couple, 1 month back from now, they have some misunderstandings. So, misunderstandings are giving trouble, and the wife decided to solve these misunderstandings within 1 month. You know what is the solution? She took the knife and then simply slit the husband's throat. Easy solution. Why, suffer for so many years, involve all the elders, do all the panchayati, suffer, go through the hell for so many years, then you make a decision. Now the decisions are even faster. Whether the husband is good or not, they can judge within 30 days. And then resolve the problem so easily by simply slitting the throat. And of course, same kind of abuse is happening by men as well, all along. So these kind of judgments, are they making their lives good? Is the question. Since we reject the bad, let us see what is happening. Because we think certain people are not good, we keep them away from our gamut. I'll give you one example. There are a lot of pet lovers, mostly dogs and cats. People who love dogs and cats, particularly dogs. Nowadays, the pet lovers' love for the pets is increasing. Previously, we used to just throw some food in a plate to the pet, and the dog used to hang around our home mostly. Now and then it will go out and find its own food. Or at the maximum, you tie the dog with one rope, done. Give the food whatever you want to give. Leftovers mostly, correct? But nowadays, dogs are treated much better than human beings. They live in the living rooms. They sit in the sofas. They have shirts and diapers. In the winter, they are putting jackets. If they take the dog outside, it will have the cooling glasses and hat. And they have their own market, pet market. Supermarkets, exclusively for pet food. Right? And we do the vaccination for the dogs. We take care of every health care for the dog.
and we cuddle the dogs, we embrace the dogs. And when you embrace the dog, what happens? The dog licks your face all over, right? And you feel like that your dog is kissing. Oh, my dog loves me. You also kiss back. That much we love the dog. Do we love at the same level our fellow human beings, transgenders? They are human beings, just like us. We love animals so much, we take very good care of animals, we let them lick our face, we kiss the animals. Do we love the same way the transgenders? Are they human beings or not? Are they human beings or not? Can somebody answer the question? What is the problem? It is because we are choosing good. We want to stay with good people, we want to mingle with good people, and we want to reject certain aspects of the life. In this rejection, this group of people are there. They are human beings. Some are educated. Mostly they are not educated because we did not allow them in our schools, right? It's because we did not allow them in our streets, in our homes. Some are educated. There are doctors and engineers in that category, but they're still surviving to find a job because of simply their appearance. And they get frustrated and end up collecting money in the traffic signals. Is our good doing good for the humanity? Are we living right? These are some of the questions we need to think about. ప్రతి విషయంలోనూ మంచే కావాలనుకుంటూ చెడును విస్మరించటం వల్ల ఏం జరుగుతుందో మనం ఒకసారి ఆలోచించుకుందాం. మనం ఇంట్లో పెంపుడు జంతువులను పెంచుతూ ఉంటాం. ముఖ్యంగా కుక్కల్ని, తర్వాత పిల్లుల్ని, ఇంకా పక్షులు, చిలకలు అవి ఎవరికి ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి వాళ్ళు పెంచుకుంటూ ఉంటారు. ఎక్కువగా మనం పెంచేటటువంటిది కుక్కల్ని, పెంపుడు కుక్కలు. ఈ పెంపుడు కుక్కలు ఇదివరకైతే ఏవో కాస్త లెఫ్ట్ ఓవర్స్ వాటికి పడేస్తే అవి తిని మన ఇంటి చుట్టూ ఎక్కువసేపు తిరుగుతుండేవి. రాత్రిపూట మన ఇంటి దగ్గరే ఉండేది. ఎవడన్నా దొంగ వస్తే బౌబౌమని మురిగేది. అక్కడతోటి మనకి కుక్కకి ఉన్నటువంటి సంబంధం అక్కడతో సరిపోయేది. మహా అయితే ఓ తాడేసి కట్టేసామంటే మనకి రెస్పాన్సిబిలిటీ పెరుగుతుంది. 3 పూట్లా పెట్టాలి దానికి. లేదంటే లెఫ్ట్ ఓవర్స్ అలా పడేస్తే మిగిలిన అదే వెతుక్కుంటుంది బయటికి పోయి కదా. ఆ విధంగా పెంచేవాళ్ళం. ఇప్పుడు పెంపుడు కుక్కల యొక్క స్థానం ఎలా ఉంది అంటే, మనం మన ఇంట్లో వాళ్ళకి ఇచ్చేటటువంటి స్థానం కన్నా ఎక్కువ స్థానం ఇస్తున్నాం వాటికి. లివింగ్ రూముల్లో అవి కూడా మనతో పాటే జీవిస్తున్నాయి. హాయిగా సోఫాల్లో కూర్చుంటున్నాయి. అవి కూడా టీవీలకి, మొబైల్స్కి కూడా ఎడిక్ట్ అయిపోతున్నాయి. మీరు ఆన్లైన్లో వీడియోస్ చూసే ఉంటారు కదా. పిల్లులు, కుక్కలు కూడా మొబైల్స్ని ఇలా అనుకోవటం, చూసుకోవటం, అవునా? సో ఆ స్థాయిలో వాటిని ట్రీట్ చేస్తున్నాం. వాటికి చొక్కాలు తొడుగుతున్నాం, డైపర్లు తొడుగుతున్నాం. అంటే ఇంట్లోకి తీసుకొచ్చాం కదా, మరి అంచేత వాటికి డైపర్స్ వేస్తే మళ్ళీ మనం శుభ్రంగా ఉండాలి. శీతాకాలం అయితే వాటికి జాకెట్లు వేస్తున్నాం, స్వెటర్లు వేస్తున్నాం. ఎండలో బయటికి తీసుకెళ్తే దానికి ఒక టోపీ పెడదాం, ఒక కూలింగ్ గ్లాసెస్, ఇన్ని సదుపాయాలు చేసి బిడ్డల్లాగా వాటిని పెంచుతున్నాం. అవి దగ్గరికి వచ్చి మీద పడి మనల్ని కౌగిలించుకుంటే ఎంతో మురిసిపోతాం. మన బిడ్డలు మనల్ని కౌగిలించుకుంటే ఎంత ఆనందంగా ఉంటుందో అంతే విధంగా మురిసిపోతాం. దగ్గరికి తీసుకున్నప్పుడు అది ఏం చేస్తుంది? కుక్క దాని యొక్క స్వభావం మనమైతే చేతితో స్పర్శించి తెలుసుకుంటాం. కుక్కలకి ఏమిటంటే నాలికే చెయ్యి, నాలుగుతో శుభ్రంగా మొహం అంతా నాకేస్తుంది. అది నాకేస్తూ కలిదిందన్నబ్బో నా కుక్క ఎంత బాగా నన్ను ఇష్టపడుతుందో అని చెప్పి మురిసిపోతాం మనం. ఈ విధంగా జంతువుల్ని అంతగా ప్రేమిస్తూ, జంతువుల్ని అంతగా ఇష్టపడుతూ, అవి మన ముఖం అంతా నాకేసినప్పటికీ కూడా మనం ఇష్టపడుతూ జంతువుల్ని మనం ఇంట్లో పెంచుకుంటున్నప్పుడు కొంతమంది మానవుల్ని మనం వేర్పాటు చేసి వాళ్ళని దూరంగా ఉంచుతాం. అందులో ముఖ్యంగా
ట్రాన్స్జెండర్స్. ఈ కుక్కల్ని, పెంపుడు జంతువుల్ని ఎంత ఇష్టంగా, ఎంత ప్రేమతో మనం చూస్తున్నామో వాళ్ళను కూడా అంతే సాదరంగా, అంతే ప్రేమతో మనం చూడగలుగుతున్నామా? వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం? ఆధ్యాత్మిక పురోభివృద్ధిలో మానవులు అడ్వాన్స్డ్గా ఉన్నారా, కుక్కలు అడ్వాన్స్డ్గా ఉన్నాయా? పరిణామ దశలో కుక్కల తర్వాత ఎన్నో లక్షల జన్మలు ఎత్తిన తర్వాత మానవ జన్మ వస్తుంది. మానవ జన్మ దుర్లభం అన్నారు. దుర్లభం అంటే అనేక జన్మల తర్వాత, అనేక లక్షల కోట్ల జన్మల తర్వాత వచ్చేటటువంటి మానవ జన్మ. మానవ జన్మ తర్వాత మరో జంతు జన్మ లేదు. అంత ఉత్కృష్టమైనటువంటిది మానవ జన్మ. వీళ్ళు మానవులా కాదా? ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ 1, నో 2. కెన్ ఐ సీ సమ్ మోర్ హ్యాండ్స్? ట్రాన్స్జెండర్స్ మానవులా కాదా? ఎస్ అయితే 1, నో అయితే 2. థ్యాంక్ యూ. దెన్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం? ఎందుకని మనం చక్కగా చదువుకుని, ఉద్యోగాలు చేసుకుని, సంపాదించుకుని, ఆస్తులు కూడబెట్టుకుని మనం బ్రతుకుతున్నాం కదా, వాళ్ళు ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ దగ్గర, లోకల్ ట్రైన్స్లోనూ వాళ్ళు ఎందుకు జీవించాలి? కారణం ఏమిటి? చదువుకోని వాళ్ళు ఉన్నారు అంటే పోనీ అనుకుందాం. చదువుకోని వాళ్ళు అన్ని రంగాల్లోనూ ఉన్నారు. వాళ్ళు ముష్టివాళ్ళు అనేటటువంటి వాళ్ళు అన్ని రంగాల్లోనూ ఉన్నారు. చదువుకున్న వాళ్ళు, ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీలు చేసిన వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ రూపం మన రూపం కన్నా వేరేగా ఉండటం వల్ల ఉద్యోగాలు ఇవ్వటం లేదు. ఉద్యోగాలు ఇవ్వకపోవడం వల్ల ఉన్నత చదువులు చదువుకున్నటువంటి వాళ్ళు కూడా బ్రతుకు తెరువు లేక తిరిగి మళ్ళీ ట్రాఫిక్ లైట్స్ దగ్గరికి, లోకల్ ట్రైన్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి అడుక్కుంటున్నారు. ఆ అడుక్కోవటంలో ఏంటంటే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి దుస్థితికి ఆ అగ్రెషన్ పెరిగిపోయి ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళు మనల్ని హెరాస్ చేస్తుంటారు, డబ్బుల కోసం పీడిస్తూ ఉంటారు. ఎందుకు పీడిస్తున్నారు వాళ్ళు? మనం వెళ్ళి ఎవరినన్నా డబ్బుల కోసం పీడిస్తున్నామా? ఎందుకని మన లైఫ్ స్మూత్గా వెళ్ళిపోతుంది. చదువుకున్నాం, ఉద్యోగాలు తెచ్చుకున్నాం, సంపాదించుకుంటున్నాం, ఖర్చు పెట్టుకుంటున్నాం. మనం వెళ్ళి ఒకళ్ళని డబ్బుల కోసం పీడించాల్సిన అవసరం, ఆ అగ్రెషన్ అది మనకి అవసరం లేదు. అంచేత కొంతమంది వాళ్ళని కంప్లైంట్ చేస్తుంటారు, వాళ్ళల్లో చాలామంది ఉన్నారు దుర్మార్గులు, ఇలా చేస్తుంటారు, అలా చేస్తున్నారు. ఎందుకు చేస్తున్నారు అలాగా? ఉన్నటువంటి పాపులేషన్లో మనతో పాటు వాళ్ళు ఎందుకు చదువుకోలేకపోతున్నారు? మనతో పాటు వాళ్ళు ఎందుకు ఉద్యోగాలు చేయలేకపోతున్నారు? ఎందుకు అంటే మనం కేవలం మంచినే స్వీకరించటానికి సిద్ధపడి ఉన్నాము కనుక. మంచిని మాత్రమే స్వీకరిస్తూ చెడుని త్యజించుకుంటూ వెళ్తే జరిగేటటువంటిది ఇదే. ఇంతే కాకుండా వీళ్ళు మాత్రమే కాకుండా తక్కువ కులాల వాళ్ళని, వేరే రిలీజియన్ వాళ్ళని, అనేక విషయాల్లో అనేక మందిని అనేక కారణాలతో మనం దూరంగా ఉంచటం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా అనేక మందికి మనకున్నటువంటి అవకాశాలు వాళ్ళకి లేకుండా వాళ్ళని దూరంగా ఉంచటం జరుగుతుంది. ఇది మంచి 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 అనుకోవటం వల్ల మానవ జాతికి, మన సంఘానికి కలిగేటటువంటి మంచి. ఒక ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ చేసి ఉద్యోగం చేయకుండా ఖాళీగా ఉండి అడుక్కుంటూ ఉంటే అది దేశానికి మంచిదా కాదా? వాళ్ళు ఉద్యోగం చేస్తే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కడతారు, ప్రభుత్వం యొక్క ఆదాయం పెరుగుతుంది, ప్రభుత్వం ఖజానాలు నిండుతాయి. ఖజానాలు నిండితే మనకి ఫెసిలిటీస్ పెరుగుతాయి, మన లైఫ్ స్టైల్ ఎలివేట్ అవుతుంది. చదువుకుని కూడా కొంతమంది వాళ్ళ తక్కువ కులం వాళ్ళనో, ఇంకో మతం వాళ్ళనో, ట్రాన్స్జెండర్స్ అనో వాళ్ళని కేటగరైజ్ చేసి వాళ్ళని దూరం పెట్టడం వల్ల ఓవరాల్ కంట్రీ యొక్క ప్రోగ్రెస్ ఏమవుతుంది? ఇట్ ఈజ్ రిటార్డింగ్. ఇది మన మంచిలో ఉన్నటువంటి మంచి. అందుకని బాబా గుడ్ అండ్ ఈవిల్ అనేటువంటి ఈ డిస్కోర్స్ చెప్పవలసి వచ్చింది. మనకి మంచి ఏంటో చెడేంటో తెలిస్తే బాబా చెప్పాల్సిన పని లేదు. మనం అనుకునేటటువంటి మంచి మంచి కాదు అన్ని వేళలా. ఒకరికి మంచి ఇంకొకరికి మంచి కాదు. ఒకరికి ఆల్కహాల్ సేవించటం మంచి, వాళ్ళు చక్కగా ఎంజాయ్ చేస్తారు, స్వర్గంలో ఉన్నట్టు ఫీల్ అవుతారు. మరి అదే ఆల్కహాల్ ఇంకొకరిని తాగమంటే ససేమిరా నాకు వద్దని చెప్తారు.
సో మనం అనుకునేటటువంటి మంచి అది మనకే మంచి కానీ అందరికీ మంచి కాదు. అవర్ స్టాండర్డ్ ఈజ్ నాట్ స్టాండర్డ్ ఫర్ ఆల్. అవునా కాదా? మనం తినేటటువంటి ఫుడ్డు చక్కగా ఉప్పు మసాలా ఎక్కువ వేసుకుని మనం తినేటటువంటి ఫుడ్డు ఇంట్లోనే అమ్మమ్మకి నానమ్మకి పెడితే తినరు వాళ్ళు. అమ్మో ఇది నేను తినలేను, నాకేవో కాస్త పుల్కాలు వేసి పెట్టు ఉప్పు లేకుండా. ఇంటిలోనే మన కుటుంబ సభ్యులే మనం ఇష్టపడేటటువంటిది, మనం మంచి అనుకునేటటువంటిది వాళ్ళకి మంచి కాదు. అందుచేత మంచికి చెడుకు డెఫినేషన్ ఏమిటి, ఏది మంచి ఏది చెడు ఎవరు నిర్ణయిస్తారు, ఏ విధంగా నిర్ణయిస్తారు? ఎనీ థాట్స్? మనలోనే ఉంది ప్రాబ్లం. మన మనస్సును బట్టి మనం నిర్ణయిస్తున్నాం గనక అది మనకి మాత్రమే మంచి. నేను అడిగేది ఏంటంటే అందరికీ మంచి ఇది, అందరికీ చెడు ఇది అని ఏ విధంగా నిర్ణయిస్తాం? We have a problem in our evaluation. We have a problem the way we judge the human experience. What is good for us is not necessarily good for everybody. In our own family, what we enjoy, the food with lots of salt and lots of masala, our elders, they cannot enjoy the same food. They will say, sorry, I cannot eat this. I want some soft, plain food. Maybe just curd rice for tonight, nothing more. And that is the time we enjoy biryani and all other side dishes. So what is good for us is not good for our own family members, our parents and grandparents. Correct. So now the question is, we need a definition of what is good, what is bad. Do the brainstorming, give a thought, share your ideas. Anybody? Depending on the situation. Depending on the situation. I heard, okay, Nivshan, I'll come back to you. I heard కోరికలు ఎవరు? మీరా? ఓకే. కోరికలు ఆధారంగా మనం ఇది మంచి ఇది చెడు అని నిర్ణయించటం వల్లనే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ వస్తున్నాయి. ఒకటి, మనం హ్యాపీగా లేము, మన హెల్త్ పాడవుతుంది, మన ఫ్యామిలీ రిలేషన్స్ పాడవుతున్నాయి, ప్లస్ కొంతమందిని కేటాయించి పక్కన పెట్టేస్తున్నాం. వాళ్ళని అభివృద్ధిలోకి రానివ్వకుండా మనమే ప్రత్యక్షంగా కాకపోయినా పరోక్షంగా అడ్డుపడుతున్నాం. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. మొత్తం దేశం మొత్తం మీద దేశం యొక్క సమగ్రత లేదు. ఎప్పుడు తనుకుంటున్నాం. ప్రతిరోజు టీవీలో డిబేట్లే, ప్రతిరోజు ప్రతి డిబేటు ఒక రచ్చే. మీరు ఎప్పుడైనా డిబేట్ చూసిన తర్వాత, డిబేట్ అంటే అర్థం ఏంటండి? ఇద్దరి యొక్క అభిప్రాయాలని ఒక టేబుల్ దగ్గర తీసుకొచ్చి రెండు కోణాల్లోనూ ఆలోచించి వాటి నుంచి ఏది మంచి అనేటటువంటిది ఒక నిర్ణయానికి రావాలి. మనం చూసినటువంటి శతకోటి టీవీ డిబేట్లలో ఎప్పుడైనా ఆ డిబేట్ తేలటం, వాటి నుంచి ఓహో అయితే ఇలా చేసుకుందాం మనం అని వాళ్ళిద్దరూ ఒక ఏకాభిప్రాయానికి రావడం అనేది ఎక్కడ జరుగుతుందండి? రచ్చకి మారు పేరు డిబేట్ పేరుతో ఒకళ్ళనొకళ్ళు తిట్టుకోవడం, స్టూడియోలోనే కొట్టుకోవడం వరకు కూడా జరుగుతుంది. అవునా కదా? సో వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఫర్ గుడ్ అండ్ బ్యాడ్? యూనివర్సల్ డెఫినేషన్ దట్ అప్లైస్ టు ఎవ్రీబడి. Good try. What he says is, whatever we do in favor of others, that is good. The other way is not good. One kind of definition. Now Geeta garu. When Auntie was there, sir, always giving alms to her. She was discouraged. A little bit louder, please. Bhushan also. Okay. I said, once we give food, don't give money, Baba told not to give money. So we carried so much bread once and nobody came to us. But without their knowledge, slowly they used to give them. So Baba told not to give, but I was telling Auntie, my heart is saying to give them something. You are beggars. So according to their need, but Baba said, according to me, my heart is saying to give the alms. That's what here differs. According to them. So in summary, what is good?
మన ఆరోగ్యానికి యావ మంచిదో అది మన ఆరోగ్యానికి ఏది మంచిదైతే అది అది మంచి. కొంచెం థాట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ జరిగింది ఇక్కడ. గుడ్ ఆన్సర్. యా. ఓకే. And according to the Baba said not to do total, we misuse it, the sanskaras will come like that, they thought. So Right. according to the situation, we decide what is good. Can we take that as a universal standard and tell everybody that this is good, this is not good? But according to me, Okay, giving money to beggar is not good. Instead, give food. That's a good suggestion, right? We all agree with that. And we have lots of sweet. Let's say leftover sweet. We go and give the sweet. The beggar is suffering from diabetes. అతి పనికిరాదు సార్, ఏదైనా అతి మితము అమృతం అట్లాంటివి కూడా అతి పనికిరాదు. మితంగా విషం తిన్నా ఏం కాదు. Very good. అతి పనికిరాదు. Very good. మితము మంచిది. ఏది కానీ మితము మంచిది. Very good. Thank you. Thank you. Give him a big round of applause. మితము మంచిది అనేది ఆయన డెఫినేషన్. మన ఆరోగ్యానికి ఏది బాగుంటుందో అది బాగుంటుంది అనేది ఈవిడ డెఫినేషన్. ఈ డెఫినేషన్స్ అన్నీ కరెక్టే, కానీ మనకి యూనివర్సల్ డెఫినేషన్ కావాలి. దట్ అప్లైస్ టు ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్ లివింగ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్. Things we satisfied our ego. The things we satisfied our ego. Things which satisfy our ego, what do you define it as? That is good. That is good. Things that satisfy our ego is good. That's universal. It is a universal observation, but we cannot conclude that that is good. Correct? Your observation is correct and that is universal. Whatever satisfies our ego, we do those things. Correct? That is an observation. Good is something which takes others towards God and His goal of life. Something we can do. Sorry, say that again, please. మనం ఏది చేస్తే వారు భగవంతుడి దగ్గరికి ఇంకా కొంచెం ముందుకు వెళ్తారో అది గుడ్, అది మంచిది. May I ask you to please stand up? He got the jackpot. Give him a big round of applause. Thank you. Please sit down. according to the situations, we have to decide what is good. Right. There is no general rule. True. Agreed. So the general definition, whatever we are going to give, also will be applicable in that situation and every situation. మీరే అన్నారు కదా, ఒకరికి మంచి అనిపించేది ఇంకొకరికి మంచి అనిపించకపోవచ్చు. Correct. అప్పుడు సర్కమ్స్టెన్సెస్ అండ్ సిచ్యువేషన్స్ కొన్ని ఉంటాయి. Yes. ఎదుటి వాళ్ళ అభిప్రాయాలు వాళ్ళ ఇవి కూడా అర్థం చేసుకొని ఆ సమయానికి తగినట్టు తీసుకొని నిర్ణయం పైన మంచి ఏర్పడుతుంది. Correct. కానీ ఆ మంచి ఆ సమయానికి వరకే, ఆ సందర్భానికి వరకే మంచిది. నిజమే మీరు చెప్పింది. అది పట్టుకెళ్ళి అందరికీ చెప్పలేం కదా మనం. మారుతూ ఉంటాయి. Correct. సందర్భాన్ని బట్టి మారుతూ ఉంటాయి. Correct. ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు మేము ఉన్న స్వభావం బయట పోయినప్పుడు ఇంకొక రకంగా ఉండొచ్చు. Right. The circumstances you have to take the decision. Yeah. Thinking that other person's situation also. ఇవన్నీ మనకి తెలిసినటువంటి మంచి. ఒక సందర్భానికి అప్లై అయ్యేటటువంటిది కానీ ఇంకోటి కానీ మనకి తెలిసినటువంటి మంచి. ఇప్పుడు మనం చూసేది ఏంటంటే అందరికీ సంబంధించేటటువంటి మంచి ఏమిటి, ఏది మంచి ఏది చెడు. Yes. Sayings of avatars is a very wide answer, a safe answer. Sayings of avatar, all the sayings of avatar is good. Very good. You got a lot of marks. Good. Now, to figure out జీవితంలో ఏది మంచో ఏది చెడో అందరికీ ఆపాదించేలాగా నిర్ణయించాలి అంటే అసలు మన జీవితాల్లో ఉన్నటువంటి సమస్య ఏమిటి తెలుసుకుంటే ఆ సమస్యని తొలగించేటటువంటిది మంచిదవుతుంది. మన అందరి జీవితాల్లోనూ కామన్గా ఉన్నటువంటి సమస్య ఏంటో తెలుసుకుని ఆ సమస్యని తొలగించేటటువంటిది మంచి అవుతుంది, ఆ సమస్యని మరింత పెంచేటటువంటిది చెడవుతుంది. ఇంతవరకు ఓకేనా? జనరలైజ్డ్ డెఫినేషన్. విల్ గో టు స్పెసిఫిక్ డెఫినేషన్ ఇన్ ఎ మినిట్. ఇంతవరకు ఓకేనా?
మన అందరి జీవితాల్లో కామన్గా ఉన్నటువంటి సమస్య ఏమిటి, దాన్ని సాల్వ్ చేసేటటువంటిది అందరికీ మంచి. రైట్? ఏమిటి అందరి జీవితాల్లో కామన్గా ఉన్నటువంటి సమస్య? బాధలు. బాధలు బాధలు అందరికీ బాధలు ఉన్నాయి, కష్టాలు, అనేక బాధలు తెలుసో తెలియకో మనం కోరి తెచ్చుకున్నటువంటి బాధలు. మిరపకాయ బజ్జీలు బాగున్నాయి కదా అని చెప్పి ఒక్కసారి 6 లాగించేసామనుకోండి, తెల్లారి తనకి స్టమక్ అప్సెట్ అవుతుంది, లూజ్ మోషన్స్లో పెట్టేస్తుంది. అవునా కాదా? మరి దాన్ని బాధల్లో అంటాం మనం, కష్టాలు బాధలు అంటామా దాన్ని? మనకున్నటువంటి బాధల్లో బాబా చెప్పారు 99% నువ్వు కోరి తెచ్చుకున్నవే, తెలిసి కానీ నీ అజ్ఞానం వల్ల కానీ. నేను నీకు ఇచ్చేటటువంటి బాధలు 1% మాత్రమే అని చెప్పారు బాబా. అందుచేత మనకు ఉన్నటువంటి సమస్య, మానవులందరికీ ఉన్నటువంటి సమస్య ఏమిటి అంటే, అది చెప్పే ముందు ఒక చిన్న ప్రశ్న. ఎంతమంది దేవుళ్ళు ఉన్నారండి మనకి? నంబర్ స్మార్ట్. 3 అది కరెక్టే. 3 దేవతలు ఉన్నారనేది కరెక్ట్. ఒకటే దేవుడు. ఓకే, ఒకటే దేవుడు. ప్రపంచ జనాభా ఎంతండి సుమారుగా చెప్పండి, ఎగ్జాక్ట్ నంబర్ అక్కర్లేదు. నేను రాత్రి ఇంటర్నెట్లో చూశాను, 7.9 బిలియన్ ప్రపంచ జనాభా. 7.9 బిలియన్. బిలియన్, బి యాజ్ ఇన్ బాయ్. అంటే ఎన్ని సున్నలు ఉంటాయండి బిలియన్లో? 9 సున్నలు ఉంటాయి. 7.9 తర్వాత 9 సున్నలు పెట్టాలి. 79 తర్వాత 9 సున్నలు. అంతమంది ప్రపంచ జనాభా ఉన్నారు. అందుచేత ఎంతమంది దేవుళ్ళు ఉన్నారు అంటే ఆన్సర్ ఏమిటంటే 7.9 బిలియన్. ఈ ప్రపంచంలో 7.9 బిలియన్ దేవుళ్ళు ఉన్నారు. అందరూ దేవుళ్ళే, అందరూ దేవుళ్ళే. ఈ దేవుళ్ళకు ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లం ఏమిటి? వాళ్ళ దేవుళ్ళని వాళ్ళకే తెలియదు. అది ప్రాబ్లం. దాట్స్ ది కామన్ ప్రాబ్లం. బాబా ఏం చెప్పారంటే, పరిణామ దశలో రాతి నుంచి లోహానికి, లోహం నుంచి చెట్లకి, చెట్ల నుంచి క్రిమికీటకాదులకి, జలచరాలకి, పక్షులకి, జంతువులకి పరిణామంలో మనం మారుతూ ప్రయాణం చేస్తూ చిట్ట చివరికి మానవ జన్మ ఎత్తి ఈ రోజున మనం మానవులయ్యాం. ఈ పరిణామ దశలో నేను భగవంతుడను అని మన యొక్క నిజస్థితిని తెలుసుకోగలిగేటటువంటి సామర్థ్యాన్ని మనం సంపాదించడం జరిగింది. ఆ సామర్థ్యాన్ని చైతన్యము అంటారు. చైతన్యము అంటే ఎరుక. మనం ఎవరో మనకి ఎరుక. ఒక కుక్కని నువ్వెవరో అంటే నేను కుక్క అంటుంది, ఒక గాడిదని నువ్వెవరంటే నువ్వు గాడిద అంటుంది. కానీ ఒక మానవుడిని నువ్వెవరో అంటే కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చి నేను భగవంతుడిని అని చెప్పాలి. ఎందుకు అంటే ఆ స్థితి. ఇప్పుడు కుక్క కూడా భగవంతుడే, గాడిద కూడా భగవంతుడే. కేవలం మానవులు మాత్రమే కాదు, అన్ని జీవరాశులు, నిర్జీవరాశులు భగవంతుడు కానిదేమీ లేదు. కానీ మానవులు కానటువంటి జంతువులకు కానీ, వృక్షాలకు కానీ, నిర్జీవ పదార్థాలకు కానీ నేను భగవంతుడను అని తెలుసుకునేటటువంటి అవకాశం లేదు. అది పొందటం కోసం మానవ జన్మ ఎత్తే వరకు అనేక జన్మలు ఎత్తవలసి ఉంది. మానవ జన్మ ఎత్తేటప్పటికీ నేను భగవంతుడిని అని తెలుసుకునేటటువంటి సామర్థ్యం 100కి 100 పాళ్ళు వస్తుంది. ఆ సామర్థ్యాన్ని చైతన్యము అంటారు. అంటే మనం ఈ రోజున భగవంతుడై ఉండి ఆ తత్వాన్ని, ఆ భగవత్ తత్వాన్ని తెలుసుకోగలిగి ఉండి కూడా దాన్ని ఎంజాయ్ చేయలేకపోతున్నాం. అది ఏమిటి అంటే, ఇంటి నిండా బంగారం ఉంది, లాకర్లో తాళం చేతులు పోయినాయి. ఏం చేసుకుంటాం ఆ బంగారం? అది మన పరిస్థితి. ఇది అందరి సమస్య, అందరికీ ఉన్న సమస్య ఇదే. ఈ 7.9 బిలియన్ మానవ జాతిలో
నేను భగవంతుడిని అనేటటువంటి స్థితిని అనుభవపూర్వకంగా పొందేటటువంటి వాళ్ళు ఎంతమంది? అవతార పురుషుడు, సద్గురు ఒక ఆన్సర్. మీరేదో చెప్పబోయారు, చెప్పండి, పర్వాలేదు. దేర్ ఇస్ నో పెనాల్టీ ఫర్ ది క్వశ్చన్స్. రాంగ్ ఆన్సర్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ నెగిటివ్ మార్క్స్. ట్రై చేస్తారా ఇంకొకసారి? ఎనీబడి ఎల్స్? No, Raghu is excluded. You cannot answer the questions, Raghu. Please. ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో 56 నంబర్? Today, how many? He is understanding Telugu very well, huh? Oh. That's good, but don't answer my questions. We'll give the audience an opportunity. May 1st, 2022 ఈ రోజున ఈ 7.9 బిలియన్లో ఈ 7.9 బిలియన్ దేవుళ్లలో అనుభవపూర్వకంగా నేను భగవంతుడని ఘంటాపదంగా బల్లగుద్ది మరీ చెప్పగలిగేటటువంటి వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు? దట్స్ ద క్వశ్చన్. I'll put the question in English also. Give me a minute. My question is, how many gods are there? The answer was 3 crores is another answer. Multiple answers that we know from the childhood. Good. My answer is, the world population is 7.9 billion. There are 7.9 billion human beings on this earth. So my answer is, there are 7.9 billion gods in this earth. In this earth, there are 18,000 worlds populated by humans elsewhere. We don't know where they are. Excluding that, only on this earth, this many gods are there. Every human being is a god, for sure. Non-human beings, animals, trees, and non-living objects, also God. In this universe, there is nothing devoid of God. Fine. But except human beings, any other object in the universe, they don't have the capacity to realize their original nature as I am God. Aham Brahma Asmi. That capacity is not there. In order to gain that capacity, they have to take several life cycles and finally reach human life. Only human life has the advantage of gaining that capacity. So all these 7.9 billion people have that capacity, but still we don't experience that godhood. That is the challenge, and that challenge is common for everybody. Are you with me? So my question, another question is, today, May 1st, 2022, today, in this 7.9 billion gods, how many are there who are experiencing the godhood today? That's the question. Living and breathing. Living and breathing, how many are experiencing that godhood in this population? One answer is nobody. I heard 56 somewhere. Raghu also said 56. 55 you said, I think. Any other number? Okay, go ahead. 56 plus 1. So 56 plus 1, 57? 56. Okay. My question is today, May 1st, 2022. Living and breathing. Zero is another answer. Very good. Thank you for trying. The answer is 55. Today, May 1st, 2022, living and breathing human beings
who can experience their godhood, their true nature. Our nature is also, true nature is God only. But they experience that. 55 people are there. At any time, not only today. At any time. When the God of gods, who does not have a form, takes the form and comes as avatar, as Christ, then the number goes to 56. The recent incarnation, recent avatar is Meher Baba. Until 1969, January 31st, the answer was 56. After that, now it is 55. And this answer goes at any time except when avatar comes. Whenever avatar comes in human form, it goes to 55 plus 1. Your answer is correct at that time. Of those 55, 5 are called as perfect masters, Sadgurus. They have attained not only godhood, but they have additional administrative responsibility of the entire universe. They take charge of the entire universal process. They are called Sadgurus. The word Sadguru is often given to any nice person. There are so many so-called Sadgurus, but in spirituality, the word Sadguru applies to a human being who have attained the highest goal to consciously realize that I am God. And not only that, they take the administrative responsibility, not just one office, not just head office, not just one area, not just one city, one state, entire universe. When Meher Baba was in physical form, these are the 5 Sadgurus at that time. Of those, Shirdi Sai Baba was very popular in the public. Apart from Shirdi Sai Baba, Baba Jan, a Muslim lady who lived almost 130 or 140 years. And then Narayan Maharaj, Khedgam. And then Tajuddin Baba of Chota Nagpur, Upasni Maharaj of Sakori. Sakori is very close to Shirdi. These are the 5 perfect masters at the time of Meher Baba, upon whose invitation the God of God comes in human form as Meher Baba. That's the story about those 5. Now they have dropped their physical bodies because they have attained the highest goal. They no longer need the physical body. So they dropped their bodies, and those 5 portfolios are immediately replaced by somebody else. Even today, we have such 5 souls who are taking charge of the entire universe today. Those are 5 perfect masters. We don't know who they are. The remaining 50 also attained the highest goal, which is I am God. But they don't have this administrative responsibility, but they will be utilized as tools by these perfect masters in their universal process. In their administration, they take help from these people. So they work like agents to their work. And once they drop their physical body, they also no longer have any need to take another birth. That's the last birth. This is the last birth for all of those 5. Right? They no longer have any need to come back again in any other human form. Their job is done. They reached their goal. The remaining 50 also, when they drop, those portfolios also will be filled immediately. So at any moment, there is always 55 God-realized souls. These people are called God-realized souls. Yes? You were saying that Avatar Meher Baba has 25 souls. So who told that another 50 are there? Meher Baba revealed this fact. Those 50 also. Yes. Meher Baba mentioned how is the avataric circle. Whenever God of gods come in human form, they have their own administrative people in various layers. So all those details Meher Baba told
in a separate discourse? Good question. So of 7.9 billion gods, only 55 are experiencing that status. We have that status, but we cannot experience. That's the problem. And that is applicable to all 7.9 billion human or 9.7 billion gods. This is the problem of the gods. ఏ క్షణంలోనైనప్పటికీ కూడా ఈ రోజున మాత్రమే కాదు, ఈ 7.9 బిలియన్ మానవులలో భగవంతుని స్థితిని పొంది దాన్ని అనుభవపూర్వకంగా చెప్పగలిగేలా నేను భగవంతుణ్ణి అని చెప్పగలిగేటటువంటి వాళ్ళు 55 మంది ఉంటారు. అందులో 5గురికి ఈ యావత్తు విశ్వాన్ని అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేసేటటువంటి బాధ్యత వాళ్ళ నెత్తి మీద ఉంటుంది. ఆ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేటటువంటిది ఒక ఆఫీస్ కాదు, ఒక హెడ్ ఆఫీస్ కాదు, ఏదో ఒక రాష్ట్రంలో ఆఫీసులన్నీ కాదు, ఒక దేశంలో ఆఫీసులన్నీ కాదు, కేవలం ఈ ఎర్త్ను మాత్రమే అడ్మినిస్ట్రేట్ చేయటం కాదు. ఈ విశ్వంలో ఎన్ని గోళాలు ఉన్నాయో, ఎన్ని చోట్ల మానవులు ఉన్నారో, ఎన్ని చోట్ల మానవులు లేరో, యావత్తు విశ్వాన్ని అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేసేటటువంటి బాధ్యత ఈ 5గురి మీద ఉంటుంది. వాళ్ళని సద్గురువులు అంటారు. ఆధ్యాత్మిక పరిభాషలో వాళ్ళనే సద్గురువులు అనాలి. మనం సాధారణంగా మంచి స్వభావం కలిగినటువంటి గురువులు ఎవరున్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళని సద్గురు అంటే మంచి గురువు కదా అని సద్గురు అని టైటిల్ ఇచ్చేస్తుంటాం చాలా ఈజీగా. కానీ ఆధ్యాత్మిక పరిభాషలో సద్గురు అంటే వీళ్ళు వాళ్ళ స్వభావాన్ని తెలుసుకుని గమ్యాన్ని చేరి విశ్వకార్యభారాన్ని మోస్తున్నటువంటి వాళ్ళని సద్గురువులు అంటారు. ఇక మిగతా 50 మంది కూడా గమ్యాన్ని చేరి నేను భగవంతుణ్ణి అనేటటువంటి అనుభవాన్ని పొందినటువంటి వాళ్ళై ఉండగా వాళ్ళు విశ్వ కార్యక్రమంలో డైరెక్ట్గా పాల్గొనరు. కానీ ఈ సద్గురువులకి అవసరం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని వాడుకుని వాళ్ళ ద్వారా విశ్వ కార్యక్రమాన్ని చేయించడం అనేటటువంటిది జరుగుతుంది. అటువంటి వాళ్ళ కోవలోకి చెందినటువంటి వాళ్ళలో మనకి బాగా తెలుసున్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా, ఎనీబడి వాంట్ టు ట్రై? సద్గురుస్ 5 కేటగిరీ నేను చెప్పేసా. 50 కేటగిరీలో వచ్చే వాళ్ళలో మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉన్నారా? Past also, not necessarily living and breathing. Very good. Jnaneshwar, I am not sure, I don't know. Bhakta Tukaram, one good example. Yes? Ramakrishna Paramahamsa, give her a big round of applause. Excellent. Ramakrishna Paramahamsa is one of those 50 who have attained the highest goal of I am God. And he happened to be one of the 5. The answer is not correct. He is one of the 5. He is a perfect master. Kabir is also perfect master. Tukaram? Tukaram is also perfect master. You are all giving examples of the 5. Ramana Maharshi is spiritually highly advanced soul, but we are not sure at what stage precisely. Raghavendra Swami, I don't know. Maybe, I don't know. Vivekananda, excellent. Who said Vivekananda? Excellent. Vivekananda is not perfect master, but he is one of the 50. Baba said Vivekananda gained the God realization after that life. After Vivekananda life, he gained the God realization. Arjun, I guess. Aurobindo, yes. Yes, Aurobindo was in the 6th plane and Baba gave the promotion to 7th plane. Yes, Aurobindo is another example for the remaining 50. Good, good. So now you know the problem. Now it is time to attack the problem. సమస్య తెలిసింది. అందరికీ అప్లికబుల్ అయ్యేటటువంటి సమస్య ఏమిటంటే మనకి బంగారం ఇనపెట్టిలో ఉంది, తాళాలు పోయినాయి. తాళాలు వస్తేనే కానీ ఆ బంగారం ఎంత విలువైంది, దాని ఉపయోగం మనకు లేదు. బంగారం ధర పెరుగుతుంది.
ఆకాశాన్ని అంటుతున్న బంగారం ధరలు పేపర్లో చూస్తున్నాం, కానీ ఎనపెట్లో బంగారం బయటకు వచ్చి రావట్లేదు కదా. ఇది మన ప్రాబ్లం. ఎందుకు మనం భగవంతుని స్థితిని ఈరోజు అనుభవించలేకపోతున్నాము అంటే, ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్న విషయమే ఇది. కానీ కొత్త వాళ్ళు ఉన్నారు, వీడియో కూడా కొత్త వాళ్ళు చూస్తారు కనుక ఒక్కసారి మళ్ళీ మనం దాన్ని చెప్పుకుందాం. ఈ పరిణామ దశలో రాతి స్థితి నుంచి జీవరాశుల్లోకి అనేక జన్మలు ఎత్తిన తర్వాత మానవ జన్మ తొలిసారిగా ఎప్పుడైతే మానవ జన్మ ఎత్తుతామో అప్పటికే మనకి ఈ స్టేటస్ వచ్చేసింది, గాడ్ స్టేటస్. చైతన్యము 100కి 100 పాళ్ళ చైతన్యం అప్పటికే వచ్చేసింది. జంతువులకి 100కి 100 పాళ్ళు కాకుండా తక్కువ చైతన్యం ఉంటుంది. ఒక 80% 70% ఆ రేంజ్లో జంతువులు ఉన్నాయనుకోండి. చెట్ల యొక్క చైతన్యం 50, 40, 30 అప్రాక్సిమేట్గా. రాళ్ళకైతే ఒక 5, 10, లోహాలకి ఇంకొక 15 అలా. పూర్తి చైతన్యం ఉంటేనే కానీ నేను భగవంతుడిని అని ఎవరికి తెలియదు. అటువంటి పూర్తి చైతన్యం తొలి మానవ జన్మలోనే మనందరికీ వచ్చేసింది. ఆ తర్వాత ఎన్ని జన్మలు ఎత్తామో మనకు తెలియదు. బాబా చెప్పడం అయితే తొలిసారి మానవ జన్మ ఎత్తిన తర్వాత నేను భగవంతుడిని అనే స్థితి పొందడానికి 84 లక్షల జన్మలు ఎత్తవలసి ఉంది అని చెప్పారు. ఈ ప్రయాణంలో మనం ఎక్కడున్నాం మనకు తెలియదు. ఎన్ని లక్షలు కంప్లీట్ చేసాం, ఇంకా ఎన్ని లక్షలు బాకీ ఉందనేది మనకు తెలియదు. ఫర్గెట్ అబౌట్ ఇట్. అది పెద్ద సీరియస్ ప్రాబ్లం కాదు. ఇవాళ రేపు మనం గమ్యం చేరతాం. కానీ ఆల్రెడీ మనకు ఆ స్టేటస్ వచ్చేసి భగవంతుని స్థితి మనకు ఆల్రెడీ ఈ రోజున ఉండి కూడా దాన్ని మనం అనుభవించలేకపోవడానికి కారణం ఏమిటి అంటే, ఈ పరిణామ దశలో అనేక జన్మలలో ఈ ఆత్మ పొందేటటువంటి అనుభవాలన్నీ కూడా గ్రాడ్యువల్గా రికార్డ్ అవుతూ ఒక పెద్ద లైబ్రరీ ఏర్పడింది. మనం ఏ పని చేసినప్పటికీ కూడా ఆ పని యొక్క అనుభవాలు మన మనస్సులో రిజిస్టర్ అవుతాయి. మనస్సు అంటే బ్రెయిన్ కాదు. బ్రెయిన్ అనేది మన భౌతిక శరీరంలో భాగం. కంటికి కనిపించినటువంటిది మానసిక శరీరం అంటారు. ఈ కంటికి కనిపించినటువంటి మానసిక శరీరంలో మనం చేసే ప్రతి పని యొక్క అనుభవాలన్నీ కూడా రిజిస్టర్ అవుతాయి. ఉదాహరణకు ఒక యాపిల్ తిన్నామనుకోండి, ఎన్ని రకాల అనుభవాలు రికార్డ్ అవుతాయంటే, యాపిల్ ఎర్రగా చక్కగా రంగు వచ్చింది ఒక అనుభవం, కళ్ళతో చూసిన అనుభవం. యాపిల్ బాగా పండి ఉంది రెండో అనుభవం. యాపిల్ బాగా రుచిగా ఉంది మూడో అనుభవం. ఇంతకుముందు తిన్న యాపిల్స్ కన్నా ఇవి పెద్దవి ఉన్నాయి, కాశ్మీర్ యాపిల్స్, నాలుగో అనుభవం. ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. an apple a day is a doctor, keep the doctor away, వెరీ గుడ్. ఆ అనుభవం ఒకటి. 6 అయినాయి ఇప్పటికీ. ఇంకొకటి ఇంతకు ముందు కన్నా చాలా పిరం, ఇవి చాలా కాస్ట్లీ, ఇవి బాగున్నాయి కానీ రేటు మాత్రం చాలా ఎక్కువ, అది ఇంకొక అనుభవం. ఈ విధంగా ప్రతి చిన్న విషయంలో కూడా మనకి అనేక అనుభవాలు మనస్సులో రికార్డ్ అవుతూ ఉంటాయి ఈ కంటికి కనిపించినటువంటి మానసిక శరీరంలో. ఇట్లాంటి అనుభవాల యొక్క పోగు మనం రాతి జన్మలో ఉన్నప్పటి నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా అసంఖ్యాకంగా పెరిగిపోయి ఉన్నాయి. వీటిని బాబా సంస్కృత పదం ఉపయోగించి చెప్పారు, సంస్కారములు అన్నారు. ఈ ఇంప్రింట్స్ని, ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ యొక్క ఇంప్రింట్స్, మైండ్ మీద పడిన ఇంప్రింట్స్ని సాంస్క్రిట్ వర్డ్ ఉపయోగించి సంస్కారములు అన్నారు. ఈ సంస్కారములు అనేటటువంటివి అనేకం పోగుపడిపోయి ఉన్నాయి మనకి. అయితే ఈ సంస్కారాలే మన కోరికలకి మూలము. ఈ ఇంప్రెషన్స్, ఒక పని చేసినప్పుడు మనకి ఎటువంటి ఇంప్రెషన్స్ మనం గ్యాదర్ చేస్తున్నామో ఆ ఇంప్రెషన్స్ అన్నీ కూడా ఎక్స్ప్రెస్ అవ్వటానికి వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాయి. అవి ఎప్పుడైతే ఎక్స్ప్రెస్ అవుతాయో ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ని మనం కోరిక అంటున్నాం. వన్ మోర్ టైం, మనం ఏదైనా పని చేసినప్పుడు లభించేటటువంటి అనుభవాలు, ఇంప్రెషన్స్ మనసులో రికార్డ్ అయ్యి ఉండి అవి ఎక్స్ప్రెషన్ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే అవి ఎక్స్ప్రెస్ అవుతాయో ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ని మనం కోరిక అంటున్నాం. ఈ కోరికలు జన్మజన్మాంతరం నుంచి వచ్చిందా? జన్మజన్మల నుంచి వచ్చినటువంటి కోరికలన్నీ అప్పటి నుంచి ఉన్నాయి మనకి ఈ కోరికలు. అయితే
ఈ కోరికల వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే రాతి జన్మలో మనం ఆత్మగా ఉన్నప్పుడు అనుభవాలన్నీ పొంది నేను గట్టిగా ఉన్నాను, నేను ఎండలో ఉన్నప్పుడు వేడెక్కుతున్నాను, వర్షం వచ్చినప్పుడు నాకు చల్లగా ఉంటుంది, నేను కదలలేను, ఇటువంటి సంస్కారాలన్నీ పోగు చేసుకున్నాం రాతిగా ఉన్నప్పుడు. ఇవన్నీ కూడా ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ను కోరుకుంటున్నాయి. ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ని తీర్చడానికి, ఆ కోరికలు తీర్చడానికి ఈ రాతి శరీరం సరిపోవట్లే. మంచి ఫుల్ స్పీడ్లో ఉన్నాయన్నమాట కోరికలన్నీ. అందుచేత ఈ ఆత్మ రాతి శరీరాన్ని వదిలిపెట్టి అంతకన్నా అడ్వాన్స్డ్ శరీరమైనటువంటి లోహాల్లోకి లోహజన్మ ఎత్తడం అనేది జరిగింది. లోహజన్మలో అనుభవాలన్నీ పొందింది. నన్ను రాతిలో ఉన్నప్పుడు నన్ను దెబ్బ కొడితే ముక్కలైపోయేదాన్ని, ఇప్పుడైతే నేను చక్కగా సాగుతాను, విరిగిపోయే సమస్య లేదు, నాకు అడ్వాంటేజ్ ఉంది కదా. నన్ను చక్కగా దాన్ని అందంగా చుట్టి మెడలో వేసుకుంటారు ఆడవాళ్ళు అందరూ. వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడికి నన్ను కూడా తీసుకెళ్తారు. నాకు టికెట్ కొనక్కర్లేదు, రిజర్వేషన్ చేయక్కర్లేదు. ఇన్ని అడ్వాంటేజెస్లో లోహజన్మ వచ్చేటప్పుడు మనకి కదా. సో ఇలాగా లోహజన్మలో ఉన్నటువంటి అనుభవాలన్నింటిలోనూ కూడా ఇంప్రెషన్స్ గ్యాదర్ చేసి ఎగైన్ వాటిని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి కొన్ని లోహ జన్మలో లోహపు శరీరం ద్వారానే కొన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంది, కానీ అన్నీ కాదు. కొన్నాటికి ఆ శరీరం సరిపోదు. అందుచేత మళ్ళీ లోహపు జన్మలన్నింటినీ వదిలిపెట్టి తదుపరి దశ అయినటువంటి క్రిమికీటకాదుల్లోకి ఆత్మ ప్రయాణించడం జరుగుతుంది. క్షమించాలి, వృక్ష జన్మ. నెక్స్ట్ స్టేజ్ వచ్చి వృక్షాలు. ఈ విధంగా ఈ కోరికలు కారణంగానే మనం రాతి నుంచి లోహాలకి, లోహాల నుంచి వృక్షాలకి, వృక్షాల నుంచి క్రిమికీటకాదులకి, క్రిమికీటకాదుల నుంచి జలచరాలకి, జలచరాల నుంచి పక్షులు, జంతువులుగా వచ్చి ఈ రోజున మనం మానవులుగా, ఒకప్పుడు రాయిగా ఉన్నటువంటి మనం ఈ రోజున మానవుడిగా ఇలా ఉన్నాము అంటే దానికి కారణం మనకి ఇంతకు ముందున్నటువంటి కోరికలే, మనకి ఇంతకు ముందున్నటువంటి సంస్కారములే. ఆ సంస్కారాలు మనకి ఎంత ఫేవర్ చేశాయో చూడండి. ఒక రాయిగా ఒకప్పుడు ఉన్నటువంటి మనల్ని మానవులుగా తీర్చిదిద్దాయి. వీఆర్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు దీస్ సంస్కారాస్, ఇస్ ఇట్ నాట్? లెట్స్ గివ్ ఎ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ టు సంస్కారాస్. గుడ్. Every action we do collects multiple impressions. If we eat an apple, what kind of impressions possibly can be collected? Apple is really thick red in color, one impression. Another impression is this is bigger in size than what I ate before. This is softer and well ripened, I can smell it, very good. Another, very tasty. An apple a day keeps a doctor away. That is our impression, previous impression, right? We are recollecting that one. At the same time, we also have a complaint impression. It's good, but it's very expensive. That is another impression. So this many impressions we gathered at the time of eating apple. Likewise, every human action gathers lots and lots of impressions of that action. And these impressions are stored in mental body, not the brain. Brain is visible. You open the skull, you can see the brain. Mental body is invisible body. These impressions, Meher Baba referred to as sanskaras. Samskara is nothing but a Sanskrit word for impression. They have a potential, they have a power. They just don't get recorded there and stay there as impression forever. These impressions always look for expression. They want to express that feeling, that experience again. This expression is nothing but our desire. Every desire is a result of one or more samskaras. The force of this samskaras materializes in the form of a desire, and that is the signal for us to do anything. Let's go to shopping today. That came out of so many samskaras that we gathered in the previous shopping. We went to shopping mall. Outside is so hot. If you go to the mall, you know, you can enjoy a lot of full AC. That's one impression we gathered when we went to the mall. 50% discount, another impression. These are all the impressions we gathered. Now they are asking for expression.
50% discount is still there. Let's go and grab the opportunity, buy some more. Desire is formed, right? So that's how the desire is produced, and it always looks for gratification. Such kind of desires were there right from the beginning when we lived like a stone. It gathered the impressions, it expressed some of them using the stone body. But for some advanced, superior, energized desires, the stone body was not sufficient to express. So the soul dropped the stone body and moved on and took advanced body, metal. You cannot break the metal that easily like you can break the stone. Tensile strength is there, shining is there, elongation is there. Right? Metals are used everywhere in our life. Look at the window bars, it's a metal. Microphone is a metal. Our ornaments, metal. Right? So these are all the benefits metal is now enjoying. That's the desire expressed when it was in the last stone form. Now it is enjoying it as a metal. All the ladies are wearing jewelry. That's a metal. All the ladies carry the jewelry with them wherever they go. Even if they go to Kashmir or Paris, no ticket, no reservation for the gold. It just goes along. Lots of benefits it's enjoying now. Right? Likewise, now the impressions gathered during the metal life are expressed through the metal life, mostly. And some need advanced body. Then it moves from metals to the trees, the third phase. Likewise, this evolution happened. The soul kept on taking the bodies, dropping the bodies, taking the bodies, dropping the bodies, as a result of these desires. The force behind dropping and taking the new bodies is the desires. So these desires are as a result of samskaras we just mentioned, right? So these desires and samskaras actually did a great favor for all of us by transforming us from a stone state to human form. Human form is the highest evolved body in the universe. There is no superior body than the human body. That is the kind of advancement these desires or the samskaras contributed. So we are very thankful to these samskaras or the desires. It helped us to transform from stone to human being. Now the job is done, because we cannot take any higher evolved body than the human body. This is the highest evolved body in the universe. So we no longer need these desires anymore. So these desires, these samskaras that we gathered in our past lives created another body, invisible body called mental body. This mental body is influencing our consciousness. Consciousness is the ability to know who I am truly. I am God. That ability you are gaining by the consciousness. This consciousness also gradually improved and became 100% by the time we took the first human life. What we need actually is consciousness, not necessarily these desires. We are already God. Stone was also God, but it doesn't have the consciousness. Now we are God. We have the consciousness. Job done. Job done. Goal is done. We have reached our goal, but we are not able to enjoy the goal. Why? Because in the process of development of this consciousness, parallelly this mental body is also growing, which is preventing this consciousness to express our true form. So this mental body, these samskaras are influencing the consciousness and taking the control in its hands. And among those samskaras, suppose if we have more physical samskaras, the impressions that we gathered through lots of physical actions,
As an example, I mentioned eating an apple. That's a physical action. The samskaras you get are physical impressions. As long as physical impressions are there in this collection, this consciousness, instead of saying I am God, it says I am physical body. That's the problem. As long as these physical impressions are there on the mind, the consciousness fails to tell the truth. Rather, it says I am physical body. That is why we take very good care of our body. We apply the lipstick, we do the hair dyeing, massages, face masks, lots of things. We take real good care of this body. It's because we are under the belief that I am this body. And if this body happened to have mustache, if somebody asks who are you, I'll say I am a man. I won't say I am a woman, because my physical body is telling that I am a man. Similarly, somebody else may say I am a woman. I don't have mustache, so I am a woman. In reality, we are not either man or woman. Our true nature is I am God. God does not have body itself. So you cannot judge God is man and God is woman. No, it's beyond. A state beyond these forms. That's our true reality. But we say that I am so and so. It's because of our impressions, physical impressions. Once the physical impressions are wiped out, once no longer we are fed up with this world, we are fed up with these experiences, we are no longer fascinated with these physical things. Now some craving generated. How God looks, where is God, what is God, I want to know God. So that's an internal journey now starting. Right? When a person no longer interested in the external fascination, his interest develops inside. I want to know myself, first of all, who I am. I am thinking I am a man, I am a woman, I am a teacher, I am an engineer, I am a doctor. This is changing all the time. Few years back, I thought I am a child, I am a kid, I am a kindergarten, I am studying kindergarten. After that, I said I am studying 10th class. So much is changing. What is my unchanging nature? Who am I? That thirst makes the person less interested in the external world and then start exploring the internal world. People, yogis, munis, rishis come under that category. They are more interested towards the spiritual world, internal world, than the outside world. They transact with the outside world, but their interest is more in the inner world. So in this journey, these samskaras are the problem. Now you know the common problem for all the 7.9 billion gods, minus 55, to be very precise, right? The problem is all human beings are gods, but we don't experience because of these desires. These desires are something like supporting pillars. When we constructed this building, when we did this lab work, we erected supporting pillars to settle the slab, correct? Correct? Without the help of that, we cannot construct this building. So just because these supporting pillars helped us make this building, what if we say, I don't want to move them? Hey, they actually helped building my house. Leave it there, don't touch them. They are very helpful to me. I am very thankful to every pillar here. Can you live in the house? Can you do the housewarming? Too much of thankfulness is not good. Pillar has its purpose. Its purpose is to support the slab until it gets dried up and tightened. That's it. Once the purpose is done, you remove the pillar from there. Just like that, our desires also, they really helped us, they really promoted us, they really transformed us from stone state to highly evolved human state. But now the job is done. Like how we remove the supporting pillars, now it is time to remove the desires and keep it aside. Manalni rati nunchi అతి ఉత్కృష్టమైనటువంటి మానవ జన్మ వరకు మనల్ని ప్రమోట్ చేసినటువంటి ఈ సంస్కారాలు లేక కోరికలు ఎంతో ఉపయోగం చేసాయి మనకి, అందులో సందేహం లేదు. కానీ మనం ఇల్లు కట్టుకునేటప్పుడు స్లాబ్ వేసుకోవాలంటే
మనం నిట్రాట్లు పెట్టుకుంటాం. నిట్రాట్లు పెట్టుకుని వాటి మీద సిమెంట్ వేసి ఆ స్లాబ్ ఎండే వరకు వాటిని ఉంచి ఆ తర్వాత వాటిని తీసేస్తాం. అవి లేకుండా మనం స్లాబ్ వేసుకోలేం. గోడలైతే లేపుకోగలం, పునాదులు వేసుకోవచ్చు, గోడలు వేసుకోవచ్చు, కానీ స్లాబ్ ఉండదు, నెత్తి మీద రూఫ్ ఉండదు, ఎండ పడుతుంటుంది, వర్షం వస్తుంది ఇంట్లోకి. స్లాబ్ కావాలంటే ఇవన్నీ కావాలి. ఇంత ఉపయోగం చేసినటువంటి నిట్రాటల్ని ఎలా తీసేస్తాం అనుకుంటే ఎలా? ఈ నిట్రాట్లు అంటే నాకు ఎంతో కృతజ్ఞతాభావం ఉంది, వాటికి పసుపు రాసి, వాటికి కుంకుమ రాసి, ప్రతి నిట్రాటకి కూడా పసుపు కుంకాలు రాసి, వాటికి పువ్వులు పెట్టి ప్రతిరోజు దండాలు పెట్టుకుంటూ ఉంటే ఆ ఇంట్లోకి ఎప్పుడైనా మనం వెళ్ళగలమా? గృహప్రవేశం చేయగలమా? ఆ ఇల్లు ఎందుకు మనకు ఉపయోగపడుతుందా? మనం కట్టుకున్నది ఎందుకు? వీళ్ళు పూజ చేయడాగా, మనం ఉండడానికా, వాటిని పూజ చేయడానికా కదా? ఏ విధంగా అయితే నిట్రాటల యొక్క ఉపయోగం ఎంతవరకో అదేవిధంగా మనల్ని రాతి నుంచి అతి ఉత్కృష్టమైనటువంటి మానవ జన్మ వరకు తీసుకొచ్చినటువంటి ఈ సంస్కారాలు, ఈ కోరికలు మనకు ఉపయోగపడినప్పటికీ కూడా ఇకపై వాటి అవసరం లేదు. పైగా వాటి అవసరం లేకపోగా మనము ఇదే దశలో సంపాదించుకున్నటువంటి భగవత్ చైతన్యాన్ని అనుభవించనివ్వకుండా ఇవే అడ్డుపడుతున్నాయి. గృహప్రవేశం చేయకుండా ఈ నిట్రాట్లు అడ్డుపడుతున్నాయి. వాటిని తీయపోతే ఏం చేస్తాం? ఇంట్లోకి సోఫాలు, కుర్చీలు తీసుకొద్దామంటే తీసుకురాగలమా నిట్రాటలు ఉండగా? అదేవిధంగా ఈ కోరికలు, ఈ సంస్కారాలు ఉండగా నేను భగవంతుడిని అని తెలుసుకునే అవకాశం లేదు. ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా మనం సంపాదించుకున్నటువంటి భగవత్ చైతన్యాన్ని మాస్క్ లాగా దుమ్ము పట్టినట్టుగా చేసేసి, నిజంగా నేను భగవంతుడై ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ దుమ్ము పట్టడం వల్ల నేను మగాణ్ణి, నేను స్త్రీని అని సమాధానం చెప్పేలాగా చేస్తున్నాయి. ఈ సమస్య అందరిది, 7.9 బిలియన్ది. మానవులు ఉన్నటువంటి భూగోళాలు 18,000 ఉన్నాయని చెప్పారు బాబా. ఇది కాక, ఈ ఎర్త్ కాక వాళ్ళకు కూడా ఇదే ప్రాబ్లం. వాళ్ళకు కూడా ఇదే ప్రాబ్లం. కేవలం 7.9 బిలియనే కాదు, అంత పెద్ద ప్రాబ్లం ఇది. సో మన జీవితం యొక్క గమ్యం ఏమిటి? మనం ఎందుకు పుడుతున్నాం? ఎందుకు మరణిస్తున్నాం? ఎందుకు మళ్ళీ పుడుతున్నాం? సమస్య ఏమిటి తెలుసుకోకుండా ఉంటే, దానికి తగిన విధంగా మనం జీవించకపోతే చస్తూనే ఉంటాం, పుడుతూనే ఉంటాం, చస్తూనే ఉంటాం, పుడుతూనే ఉంటాం. పునరపి జననం, పునరపి మరణం, పునరపి జనని వ్యఠరే శయనం. మళ్ళీ అమ్మ కడుపులోకి వెళ్ళాల్సిందే కొత్త జన్మ తీసుకుని. అమ్మ కడుపులో బాగుంటుందండి? హాయిగా ఉంటుందా? 9 మంత్స్ హాయిగా ఉంటుందా? మన ఇష్టం వచ్చినట్టు కదలడానికి లేదు, మనకు కావాల్సిన తలగడ వేసుకోవడానికి లేదు, ఏసీ పెట్టుకోవడానికి లేదు, కాళ్ళు కదపడానికి లేదు, చేతులు కదపడానికి లేదు, మన ఇష్టం వచ్చింది తినడానికి లేదు. అమ్మ ఏది తింటే అదే మనకు వస్తుంది. అమ్మ ఏం తింటుంది? అన్ని పచ్చిమ కూరలు, బీరకాయ కూర, ఉప్పు తక్కువ, కారం తక్కువ, ఈ పచ్చిమ కూరలే తింటుంది. అవే తినాలి. చక్కగా ఓ పిజ్జా ఆర్డర్ చేసుకోవడానికి లేదు, ఓ స్విగ్గీలోనో దీనిలో జొమాటోలోనో ఆర్డర్ చేసుకుందామంటే లేదు, టీవీ సీరియల్స్ చూడటానికి లేదు, మొబైల్స్లో గేమ్స్ ఆడుకోవడానికి లేదు, యూట్యూబ్ చూసుకోవడానికి లేదు. ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అండి! ఈ కోరికలను కనుక మనం తొలగించకపోతే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ మళ్ళీ రీస్టార్ట్ అవుతాయి. అమ్మ కడుపులోకి వెళ్ళటం, ఇన్ని ప్రివిలేజెస్ మనం కోల్పోతాం. నో షాపింగ్, నో షాపింగ్ మళ్ళీ ఏంటన్నారు మీరు? వినపడలేదు, సారీ. షాపింగ్లు చూడడానికి లేదు, టీవీ సీరియల్స్ చూడడానికి లేదు, మళ్ళీ వెళ్ళి అమ్మ కడుపులో కూర్చోవాలి 9 నెలలు. అది మన క్యాలెండర్లో 9 నెలలే, కానీ ఆ అనుభవం మాత్రం చాలా భయంకరంగా ఉంటుంది. ఎప్పుడు బయటపడతాను రా బాబు అన్నట్టుగా. అందుచేత మానవులందరికీ ఉన్నటువంటి సమస్య ఏమిటి అంటే, మన యొక్క అనుభవాన్ని, అనుభవపూర్వకంగా మనలో ఉన్నటువంటి దైవత్వాన్ని అనుభవించటానికి పనికొచ్చేటటువంటి పనులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మంచి పనులు. మనలో ఉన్నటువంటి దైవత్వాన్ని మనం అనుభవింపలేకుండా ఏదైతే అడ్డుపడుతుందో అవి మంచివి కాదు. అంటే ఈ డెఫినేషన్ దేని మీద ఆధారపడి ఉందంటే, మన జీవితం యొక్క పరమార్థం ఏమిటి, మన జీవితం యొక్క గమ్యం ఏమిటి, మనం ఎందుకు పుడుతున్నాం, ఎందుకు మరణిస్తున్నాం, ఎక్కడికి ప్రయాణిస్తున్నాం, ఎక్కడి నుంచి వచ్చాం,
వీటికి సమాధానం తెలుసుకుని వాటి దృష్ట్యా మనం ఆలోచిస్తే కనుక గమ్యాన్ని తొందరగా చేర్చేటటువంటి పనులు మంచివి. గమ్యాన్ని చేర్చకుండా పక్కదారులు పట్టించి అటు ఇటు తిప్పేటటువంటివి మంచివి కాదు. దట్స్ ద డెఫినేషన్ బాబా గేవ్. కెన్ వి గివ్ హిమ్ ఎ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్? Whatever actions contribute you to move you faster towards your goal, which is experiencing the Godhood that is already there in our pocket. Is there in the pocket? No experience. Which helps to experience that we have already pocketed in our first human life itself. Any action, anything that we do, it favors the reaching the goal faster and easier. Those are good actions. That's what good means. And that good is applicable to all the human beings, not only 7.9 billion on this earth, but remaining population, we don't know how many there are, but there are 18,000 human populated earths are there. And this is common for them as well. So that is the common problem. And now the challenge remains how to get over with this problem. Now, what actions contribute us to promote and go faster, and what impede our journey is the question. బాబా ఏం చెప్తున్నారంటే, మన గమ్యాన్ని సులువుగా తొందరగా చేర్చగలిగేటటువంటి పనులు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఆలోచనలు ఏవైతే ఉన్నాయో, చేష్టలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మంచివి. మన గమ్యానికి చేరేటటువంటి ఈ జీవన ప్రయాణంలో పక్కదారులు పట్టించి ఆలస్యం చేసేటటువంటివి, గమ్యాన్ని చేరకుండా ఇదే గమ్యం అని అపోహకి, భ్రమకి లోను చేసేటటువంటి పనులు, ఆలోచనలు మంచివి కావు. మనిషి యొక్క డైనమిక్ ఫోర్స్ ఏమిటి అంటే ఆ గమ్యాన్ని చేరటం. తెలిసి కానీ తెలియక కానీ మానవులంతా కూడా ఆ గమ్యం వైపే ప్రయాణిస్తున్నారు. తెలిసి కొందరు, తెలియక కొందరు. ఆధ్యాత్మిక పరిధిలో ఉండి జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవాలని తపనున్నటువంటి మనలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా తెలుసుకుని ప్రయాణం చేస్తున్నాం. ఆధ్యాత్మిక పరిధిలో లేనటువంటి వాళ్ళు తెలియకుండా ప్రయాణం చేస్తున్నారు. ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా యావత్తు మానవాళి మాత్రమే కాదు, ఈ యావత్తు విశ్వములో ఉన్నటువంటి జీవరాశులు, నిర్జీవరాశులు అన్నీ కూడా ఈ ప్రయాణంలోనే ఉన్నాయి. నిర్జీవరాశులు అయితే పరిణామ దశలో ముందు ఫినిష్ చేయాలి, పరిణామ దశ తర్వాత భగవంతుని తెలుసుకోవటం, భగవంతుని అనుభవించటం. మానవులైతే మనం ఆల్రెడీ పరిణామ దశ కంప్లీట్ చేసేసాం కనుక మనకు ఆ అడ్వాంటేజ్ ఉంది. మోర్ దెన్ హాఫ్ ఆఫ్ ది జర్నీ ఈజ్ డన్. ఇది ఈ గమ్యాన్ని చేర్చేటటువంటివి మంచివి. బాబా ఏం చెప్తున్నారంటే, ఈ కోరికలు అనేటటువంటివి అవసరం కాదు, వాటి అవసరం తీరిపోయింది. తొలి మానవ జన్మ ఎత్తేటప్పటికే వాటి యొక్క అవసరం తీరిపోయింది. నో లాంగర్ నీడెడ్. అటువంటి కోరికలను పట్టుకుని వేలాడటం వల్ల మనలో ఉన్నటువంటి మానవ జన్మని, మానవ వికాసాన్ని పూర్తిగా మనం ఎంజాయ్ చేయటం లేదు. లైఫ్ని ఎంజాయ్ చేయటం ఏమిటి? డబ్బులు ఖర్చు పెట్టడం, పార్టీలు చేసుకోవడం, ఎక్కడెక్కడికో విదేశాలకు వెళ్ళి మేము ప్యారిస్లో ఈఫిల్ టవర్ చూసి వచ్చాం, అమెరికాలో నయాగరా చూసి వచ్చామని చెప్పుకోవటం, ఇది కాదు లైఫ్ ఎంజాయ్మెంట్ అంటే. లైఫ్ని ఎంజాయ్ చేయాలి అంటే మనం ఇప్పుడు ఏ విధంగా మనం మానవ జన్మని అనుభవిస్తున్నామో అంతకన్నా ఎక్కువ అనుభవించేటటువంటి అవకాశం ఈ రోజునే ఉంది మనకి. మానవ వికాసం ఇంతకన్నా ఎక్కువ అనుభవిస్తూ, ఇంతకన్నా ఎక్కువ ఆనందము, ఎక్కువ శాంతిని పొందగలిగేటటువంటి అవకాశం ఈ రోజునే ఉంది. అంటే ఈరోజు
మన మానవ వికాసం ఎలా ఉంది అంటే వంటగదిలో పొగచూరిపోయినటువంటి 100 క్యాండిల్ బల్బులా ఉంది. వీధిలో ఉన్నటువంటి 100 క్యాండిల్ బల్బు ప్రకాశవంతంగా వెలుగుతుంది, చక్కగా దేదీప్యమానంగా ఉంది అది. అదే 100 క్యాండిల్ ఒక నెలల క్రితం వంటగదిలో పెట్టాం, గ్యాస్ స్టవ్లు ఎలక్ట్రిక్ స్టవ్లు లేనప్పుడు, కట్టెల పొయ్యిలతోటి వంటగది అంతా నల్లగా ఉంటుంది, పెయింట్ వేసినట్టు. బల్బు కూడా అలాగే ఉంటుంది. అది 0 క్యాండిల్లా వెలుగుతుంది, మహా అయితే 5 క్యాండిల్లా వెలుగుతుంది. ఈరోజు మనం జీవితంలో అనుభవించేటటువంటి వికాసం, ఆనందం, శాంతి 5% ఆఫ్ వాట్ వీ డిజర్వ్. అందుచేత ఆ మసిని తొలగించుకోవాలి. ఈ కోరికలు అనేటటువంటివి మనం వెళ్ళేటటువంటి గమ్యానికి అడ్డుపడేటటువంటివో, పక్కదోవలు పట్టేటటువంటివో, లేకపోతే ఇదే గమ్యం అని చెప్పి మనల్ని భ్రమలో పెట్టేటటువంటివే కానీ మనకి ఉపయోగపడేవి కాదు అని మనం గ్రహించుకుంటే ఈ ప్రవచనం నుంచి మనకు ఒక పెద్ద టేక్అవే వచ్చినట్టే. ముందుగా మనం గ్రహించవలసింది అది. ద బిగ్గెస్ట్ టేక్అవే సో ఫార్ ఈజ్ టు రియలైజ్ దట్ these desires are no longer needed for human beings. They were very, very helpful for pre-human era, not necessarily for the human beings, because every desire is pointing to some object that is illusionary in its nature. Unless you desire to experience the Godhood, that's the only exceptional desire, Baba said. The only desire that is worthy of desiring is to see God, to know God, and to get united with God. That's the only desire, worthy desire. All other desires are diverting your attention. All other desires are promising you temporary happiness, temporary gratifications, and long-term problems. Every desire has its own problems. We just talked about an example. Just because the mirchi bhaji is so good, if you go on eating for 6 or 7, what happens? It gives the happiness, immediate gratification. You enjoy it while you are eating. But half a day later, lose motions for 3 days. Similarly, in the interest of time, I am limiting my example to only mirchi bhaji. You take any desire, either it gives immediate problem like the mirchi bhaji, or some problems will crop up after several years. Our interest on the taste is making us spin around the super specialty hospitals. If the taste is good, we say this is good food, this restaurant serves very tasty food, very good food. God knows what is happening behind the doors. So many places, biryani is served with stinky, bacteria-ridden chicken that is supposed to be thrown outside. They are making biryani out of it by dumping some masala on it. Our tongue only has the capacity to sense the masala, it doesn't have the capacity to sense the bacteria that is already there, which is harmful. So we enjoy, we only go by the taste. As per the taste, this is good food. So much of such nonsense is already happening, and we end up running towards the hospitals. As we grew beyond 30 or 40, most of the concerns we have are all health related. Starts with BPs and sugars. Is it not? So, understanding that this is the problem, understanding that desires are no longer needed for the human beings is the most important aspect we need to take away from this discourse. However, sudden change of this gear, okay, now that I realized that desires are no longer needed for human beings, all of a sudden you make a serious decision from today itself that from tomorrow onwards I am not going to exercise any more desires, only needs. If anything is needed, I will buy it, otherwise I will not.
no more window shopping, no more Amazon, no more this, Flipkart. Don't make a serious decision like that. Baba says that sudden switching the gear suddenly is dangerous. Baba said sudden spirituality is dangerous. So this understanding, we have to take it into practice gradually with a sincere effort. Effort has to be sincere, but it has to be done gradually. These desires are limiting our human life. These desires are limiting the humanity inside us. The more desires we have, the less human we are in nature. Our appearance may be human, but the nature is more like animal. Because we gathered all these desires and sanskaras in the pre-human era. We have a huge library of these. Most of them are collected at the time when we were living in animal forms. That is why it is important to know that they are not important. That is one aspect. Another aspect is these desires are limiting our human life. These desires are contributing to so many limiting factors like sentiments, doubts, assumptions, omens, whatnot. These are all because of our desires. What is our desire? Good life, good experience, good. We want good only. We want to segregate our human experience into good and bad and then reject the so-called bad and take only good. Because of that, we have a fear to experience the other side. Just because you decided that something is not good, it does not mean that it is not good. You get me that? Just because we decide that something is not good, it doesn't mean that it is not good. It may be good. You are rejecting it based on your own standard. Indirectly, we are rejecting the good based on our false standards built upon these desires. We think we are rejecting bad. Mistakenly, we are rejecting so much of good. Two heads are always better than one head. When you involve people, understand their viewpoints, take their suggestions, their thoughts, you can always live better. You label somebody as not good, keep them aside, you are rejecting the good in them. Are you 100% good? We are saying that some category is not good. Are we good? Every human being has their own imperfections. Excuse me. Except those 55. In this 7.9 billion human population on this earth, every human being has his or her own imperfections except those 55. Because they have reached the highest goal, they are perfect in every aspect, not we. So who are we to judge? So the essence is, don't be judgmental. Welcome the life the way it comes to you. Experience the life fully. Don't label it and then reject. Our good and bad proportion, how much is bad? Generally, throw some number. How much we keep it aside as bad? 50-50, are you sure? Okay. Any other numbers? Depends on how much we have progressed. Overall, average. How much we throw aside as bad? 90%. 90%, 50-50. Any other answers?
There's no penalty. Don't be afraid. Can I hear some number from that corner? From this corner? Sorry? 50-50. Any other number? Yes. Earlier more, now it is reduced to. Very good. Modified answer. Yes. Gentlemen, come on. Come on. What's your answer? 100%. One second. I'll come back to you. What's your answer? Huh? 60-40, he says. Very good. Give him a big round of applause. Wonderful. Can you stand up on the chair for a minute so everybody can see you? Excellent. One more time. We are not sure whether it's 90-10 or 60-40 or 50-50, whatever it is, but we are missing a lot of human life. That is for sure guaranteed. We are not enjoying the human experience completely because of our labeling. Label it, throw it away. Label it, throw it away. My guess is mostly we throw it away more than 50%. That's my guess, my answer. I may be wrong. Because we are always picky, choosy in our actions. If the Purohit says, don't start anything before 12 o'clock, 12 or 12:13, we will be waiting. Until 12:13 there is Varjam. Don't do it. Until then we don't do anything. We are very picky, very choosy in our actions. So we are rejecting so much good. This Varjam applies to only Indians, only Andhrites or Karnataka guys. What about the countries outside India? Are they following the same Varjam? 12-13 Varjam. Is everybody following in the world? Does it apply to only Indians? Please apply. Logic. Right? So, likewise, these desires of trying to be good and best in every aspect is limiting our human experience, is limiting our human life. We are shining like a 5-candle bulb, although internally we have 100 candle potential. Like a bulb in the kitchen, smoked kitchen. Only that much happiness, that much peace we are enjoying today. When you break these barriers, when you stop judging your experience or people, or places, or materials, and live with an open mind, you are likely to experience more happiness and peace. Not only that, you are very likely to reach your goal faster and easier. I'll take a quick pause here. Any questions? My desires may be my needs. How can I know that desire versus needs? His worry is, my desires may be my needs. Watching only just 12 serials per day is my need. What do? I don't do anything at home. Previously I used to cook before these serials. Now I don't even cook because I have to watch this. This is the most important thing. His question is, what if all my desires are my needs? In the name of desire, if I reject something, I may be throwing away my need. Yes, for that also Baba gave an excellent answer. He gave an example. How to distinguish the need and the desire? A need is something that you cannot live without. Without it, you cannot survive. That is the need. He gave an instance. One guy is lost in the hot desert in the midsummer. Just imagine. In the Bangalore here itself, outside we cannot live comfortably in this heat, right? And this guy is in the middle of desert. Hot on the top, hot at the bottom. Lost for 3 or 4 days, completely got dried out, dehydrated. Not able to even speak, barely. And he is almost at the verge of the death. He knows that I don't find anybody to help me.
I think I'm gone. At that moment, he saw one camel coming and one guy is riding the camel. This guy got really excited. Hey man, do you have Coca-Cola chilled in ice cubes? What if that guy says, no, I don't have Coca-Cola, sorry. I have water, but you didn't ask for that. In that moment, what you need is water, not sharbat. Meher Baba. So we cannot take excuse of our needs in the name of desires. Ask yourself, can I live without this? Is it really needed? Did I live like this 10 years before, 20 years before? Without mobile, we imagine we don't have a life. Is that how we lived 20 years back? Do we have to do everything online? Do we have to pay everything online? Still groceries are there, supermarkets are there, you can go there, buy it, bring it. Those things you can do it, right? Just because some guy is offering online service, instead of going there, you put the online order and then continue to watch one more serial. We are taking advantage of these online services to watch more serials now. Didn't we live without serials? So ask yourself, is it a need or not? When we limit our life to the needs, our life becomes simple. It is not simple today. It's a complex life we are living. Baba said, we have already, there is one chair here, there is one chair here, two chairs there. Baba said, we have already complicated our lives with innumerable desires. When you stop reducing your desires, when you stop your desires, then the complexity will go down and bring the beautiful simplicity into your life. Simple life is spiritual life. Simple life is peaceful life. Sai, you can come over here, there is one chair. Sir, I have fear of missing out because rest of the people are running fast forward. If I don't watch or if I don't follow all these things, whatever we are discussing, then I may be fear of missing out person, FOMO. Yeah, one more concern from this side. His concern is, lot of people are psychic. Come over here. Lot of people are running ahead of me. I have a feeling that, I'm holding myself back. They are running faster. They are going ahead of me to wrong targets, to wrong goals. Why do you worry? If their life is driven by desires, they are running after wrong goals. Why worry? Why compare with them? Compare with what Baba is saying. Does it help? Yes, sir. Joy of missing out. Joy of missing out now. Joy of missing out. Are you comfortable now? Yes, Joy. Okay. జీవితంలో కోరికలు ఉండటం వల్ల మనం జీవితంగా పూర్తిగా అనుభవించలేకపోతున్నాము. అనుభవిస్తున్నామని అనుకుంటున్నాం. We think we are enjoying. చదువుకున్నాం, డబ్బులు సంపాదించుకున్నాం, ఖర్చు పెడుతున్నాం, ఆన్లైన్లో ఏది కావాలంటే అది కొని పడేస్తున్నాం, లైఫ్ బాగానే ఉంది కదా అని అనుకుంటున్నాం. మనలో కోరికలు ఉన్నంత వరకు కూడా అది సంపూర్ణ జీవితం కాదు. కట్టెల పొయ్యతోటి వంట చేసేటప్పుడు వంటగది నల్లగా ఏ విధంగా అయితే మసిపట్టేసి ఉంటుందో, ఆ విధంగా 100 క్యాండిల్ బల్బ్ అక్కడ పెట్టినప్పటికీ కూడా ఓ నెల్లాళ్ళు అయ్యేటప్పటికి దాని నిండా పొగచూరిపోయి అది 0 క్యాండిల్ బల్బు లాగానే పనిచేస్తుంది. అది అదేవిధంగా మనలో కోరికలు ఉన్నంత వరకు కూడా మన జీవితం పొగచూరిపోయిన బల్బు లాగానే ఉంటుంది. ఈ పొగచూరిపోయినటువంటి బల్బుని, ఈ 5 క్యాండిల్ బల్బుని చూసుకునే తెగ మురిసిపోతున్నాం మనం.
అబ్బో నా లైఫ్ బ్రహ్మాండంగా ఉంది, అన్నీ జరిగిపోతున్నాయని. మరి అది కూడా లేకుండా ఆ పొగ కూడా తీసేస్తే ఇప్పుడే మనకున్నటువంటి ఈ రిసోర్సెస్ తోటే ఇంతకన్నా ఇంకా ఆహ్లాదకరమైన, ఆనందకరమైన, శాంతియుతమైనటువంటి జీవితాన్ని అనుభవించవచ్చు అని మనం తెలుసుకుంటే ఈ ప్రవచనంలో మనకి మొదటి టేకేవే దొరికినట్లే. ఇంతవరకు ఓకేనా? ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్? టైమ్ ఫర్ క్వశ్చన్స్. But how you define need in every situation, sir? In a professional life, your business, what is need and what is, suppose you are having a turnover of 2 crores and you want to go for 3 crores. Is that a need or desire? Excellent question. Excellent. So, although his question is similar, I thought of handing over to Kashi so he can explain, but he made a twist there. So, my business is running with 2 crores turnover. What if, I want to take it to the 3 crores? Is it wrong? Is it a desire? Very good question. Excellent question. 2 BHK to villa to the car. Right. Need a car to a big car. It's like cars. Right. Right? Everybody wants to earn more. Right? What is wrong in that? So, spiritual people, are they not supposed to make more money? Is it wrong to make more money? Absolutely not. This is how it goes. To take care of my family, if I can live like a upper divisional clerk, UDC, that is good enough. I can take care of my family needs. I can educate my children, get them married. My responsibility is done. That is enough. Now, I have the smartness to go to the next levels also. I am smart enough to crack the public services examinations. I can even also crack the IAS and become a collector from UDC. Now, is it a desire or a need? Is the question. The UDC life is serving the needs of the family. Should I become a collector or not? Maybe it is spiritually wrong to become a collector. That's the doubt. He is expressing it in a different words. He put the crores, 2 crores, 3 crores. Right? In this case or in that case, here is the guideline. Ask yourself, why do you want to become a collector? Why do you want to become a collector? Your needs are already taken care. There is no need for you to become collector, but you have the potential to become collector. Is it wrong to become a collector? IAS? No. Then why do you want to become a collector is the first question. If I have the passion that as in UDC, I am able to help only limited limited number of people. But if I become a collector with my smartness, my abilities, my skills and passion at work, I can help all the people in my district. And the so-called collectors today, they are taking so many bribes for every business to start their permit, for every constructions to happen. They are looting people. If I become a collector, I can avoid this corruption. I will do my duties sincerely. As a result, so many people will be happy. They don't have to waste their hard-earned bucks in bribe. I can make so many people happy. If that is your goal and passion, there is absolutely nothing wrong you becoming an IAS. But if you want to become a collector, because you will get a jeep, because you will get some security, because you can send your office people to bring chicken and give it at home, because you can take lot of bribes and make a lot of money, then it is a desire. Helpful? Is it helpful for you? It is the intent that decides whether it is a need or not. Spirituality never says don't wait for promotion, don't ask for promotion, just live like a where you are. No, spirituality is power, spirituality is passion. Look at Vivekananda. How did he live his life? He is a role model for everybody, not only in India, even in the other countries. That's the passion, that's the positivity is what spirituality. Spirituality is not to limit your life.
ఇట్ ఈస్ టు ఎక్స్పాండ్ యువర్ లైఫ్. ఇక్కడ ప్రశ్న ఏమిటి అంటే, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, లెట్ మీ చెక్ టైం. యా, ఇక్కడ ప్రశ్న ఏమిటి అంటే, జీవితంలో పైకి వెళ్ళటం అనుకోవటం కోరిక అవుతుందా? నాకు వచ్చే జీతం నా అవసరాలకు సరిపోతుంది. అలాంటప్పుడు ప్రమోషన్లు తెచ్చుకోవాలనుకోవటం, ఒక యూడీసీగా బ్రతుకుతున్నటువంటి నేను కలెక్టర్ అవ్వాలనుకోవటం, నాకు ఆ తెలివితేటలు ఉన్నాయి. ఎగ్జామ్స్ రాస్తే నేను పాస్ అవుతానని కూడా తెలుసు. ఇంటి దగ్గర ఆల్రెడీ చదువుతున్నాను నేను. అన్నింటికీ ఆన్సర్లు నాకు తెలిసిపోయి, నాకు తెలిసిన ఆన్సర్లు మిగిలిన వాళ్ళు కూడా తెలియట్లేదు. నేనే వాళ్ళకి ట్యూషన్ చెప్తున్నా. నేను ఎగ్జామ్ రాశానంటే డెఫినెట్గా నాకు వస్తుందని తెలుసు. ఆ ఎబిలిటీ నాలో ఉంది. మరి ఇప్పుడు ఇది ఆధ్యాత్మికమా కాదా అనేది క్వశ్చన్. ముందుగా మనల్ని అడగాల్సింది ఏంటంటే, నా అవసరాలకి సరిపడ జీతం నాకు వస్తున్నప్పుడు నేను కలెక్టర్ ఎందుకు అవ్వాలనుకుంటున్నాను అని ముందు మనల్ని మనం ప్రశ్నించుకోవాలి. మనం కలెక్టర్ అయ్యేది దేనికి అంటే, మనకు జీప్ ఇస్తారు, లేదంటే ఒక కారు ఇస్తారు, మనకు 2-3 గుమస్తాలను ఇస్తారు. వాళ్ళని కేవలం ఆఫీసులోనే కాకుండా చక్కగా ఇంటి పనులు కూడా వాడుకోవచ్చు. తోటలో గార్డెన్లో మొక్కలు పాతడానికి, ఇంటికి చికెను మటన్ ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు పట్టుకెళ్ళి ఇంటి దగ్గర ఇచ్చేసి రారా అని చెప్పడానికి వాడుకోవచ్చు. లంచాలు తినచ్చు, లక్షలు కోట్లు మూట కట్టుకోవచ్చు. గోడల్ని బద్దలు కొట్టి అందులో బంగారు బిస్కెట్లు పొదిగేసి ప్లాస్టర్లు పెట్టేసుకోవచ్చు. ఇటువంటి ఆలోచనలతో ఐఏఎస్ కలెక్టర్ అయితే అది కోరిక. ఇప్పుడున్నటువంటి కలెక్టర్లు సామాన్య ప్రజాన్ని పిండి పీల్చి పిప్పి చేస్తున్నారు. వాళ్ళకు వచ్చే డబ్బులు వాళ్ళకే సరిపోవు. ఒక పర్మిట్ కావాలన్నా, ఒక పర్మిషన్ కావాలన్నా, ఒక సర్టిఫికెట్ కావాలన్నా ప్రతి దానికి లంచగొండులు తినేస్తున్నారు అన్ని దశల్లోనూ. సామాన్య మానవ ప్రజలకి ఉపయోగపడాల్సినటువంటి వీళ్ళని పీకు తింటున్నారు. నేనే కనుక కలెక్టర్ అయితే దేశం మొత్తాన్ని నేను బాగు చేయలేకపోవచ్చు. కనీసం నా జిల్లాలో వాళ్ళకి ఈ లంచగొండితనం లేకుండా చక్కటి సజావైనటువంటి పరిపాలన నేను ఇవ్వగలను. వాళ్ళ జీవితాలను బాగు చేస్తాను, వాళ్ళ జీవితాల్లో ఒక నవ్వును తీసుకొస్తాను, వాళ్ళల్లో ఆనందాన్ని పెంచుతాను. ఇటువంటి ఆశయాలతో కలెక్టర్ అయితే ఎంత మాత్రం తప్పు కాదు. పాయింట్ 1. పాయింట్ 2, నా కలెక్టర్ అవ్వడం ఎదుటి వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడానికి బాగానే ఉంది. మరి జీతం కూడా పెరుగుతుంది కదా. మనకంత జీతం అక్కర్లేదు. యూడీసీ జీతం హాయిగా సరిపోతుంది. సింపుల్ లైఫ్ లీడ్ చేస్తున్నాం. మనకు పెద్ద పెద్ద కోరికలు ఆశలు లేవు. మరి ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా డబ్బు వచ్చేస్తుంది, ఏం చేయాలి? దాన్ని దాచుకోండి, ఫ్యూచర్ అవసరాలకు దాచుకోండి, ఏ ఇన్సూరెన్స్ చేసుకోండి, కొన్ని ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు వేసుకోండి. ఎంత మాత్రం తప్పు కాదు. అది ఆధ్యాత్మికానికి ఏమి వ్యతిరేకం కాదు. కానీ అంతా అక్కర్లేదు కదా. ఇప్పుడు మీకు అవకాశం ఉంది చేతిలో. మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఎడిషనల్ రిసోర్సెస్ని ఉపయోగించి తెలివితేటలుండి చదువుకోలేనటువంటి పిల్లల్ని చదివించండి. స్కూల్కి వెళ్ళాలనే ఆశ ఉండి స్కూల్కి వెళ్ళడానికి బట్టలు కట్టుకోవాలనే వాళ్ళకి బట్టలు కొనిపెట్టండి. ఒక రకంగానో ఇంకో రకంగానో ఏదో రకంగా సహాయం చేయండి ఎదుటి వాళ్ళకి, ఎక్సెస్ రిసోర్సెస్ ఉంటేనే. అలా చేస్తే అది కోరికలోకి రాదు. అందుచేత ఆధ్యాత్మిక జీవనం అంటే మడిగట్టు కూర్చోవడం, ముక్కు మూసుకుని కూర్చోవడం, అయ్యో ఇది చేయకూడదేమో అది చేయకూడదేమో, ప్రమోషన్ గురించి ఆలోచించడం తప్పేమో, ప్రమోషన్ తెచ్చుకోకూడదేమో, వ్యాపారంలో లాభాలు రావాలనుకోవడం తప్పేమో అని ఎప్పుడూ చేస్తున్న వ్యాపారం అదే చేస్తూ కూర్చోవడం ఆధ్యాత్మికం కాదు. ఆధ్యాత్మికం అంటే జీవితాన్ని పాజిటివ్గా ఎంజాయ్ చేయటం. యూడీసీ జీతం సరిపోతున్నప్పటికీ కూడా కలెక్టర్ జీతంలో మనకి ఎక్కువ డబ్బులు వస్తున్నాయి కనుక మన ఫ్యూచర్ అవసరాలకు కూడా కొంత దాచుకుని, ఇన్సూరెన్సులు చేసుకుని, బీమా ఏర్పరచుకుని, ఇంకా ఎక్సెస్ ఉన్నటువంటి రిసోర్సెస్ తోటి ఎవరో ఒకరికి సహాయం చేయొచ్చు కదా. మన వృత్తి ద్వారా సహాయం చేస్తున్నాం, లంచం తీసుకోవట్లేదు. పబ్లిక్ ఆర్ హ్యాపీ. ఎక్స్ట్రా రిసోర్సెస్ తోటి పూర్ పీపుల్ని హెల్ప్ చేస్తున్నాం, వాళ్ళు హ్యాపీ. రియల్ హ్యాపీనెస్ lies in making others happy. So if your intention is to enjoy that real happiness and make the lives of others happy, that does not come under desire. అబ్బా ఏం చెప్తున్నారంటే, మనకు ఉన్నటువంటి ఈ కోరికలు మన జీవితాన్ని ముకుళితం చేస్తున్నాయి, ముకుళితం అంటే వికసింప చేయడానికి ఆపోజిట్. బ్లూజమింగ్ దీనికి ఆపోజిట్. ఆల్రెడీ దేర్ ఈజ్ ఎ ఫ్లవర్, ద ఫ్లవర్ ఈజ్ ఆల్రెడీ దేర్, అది ముడుచుకుపోతుంది. 100 క్యాండిల్ బల్బ్ అయ్యి ఉండి కూడా 5 క్యాండిలే మనం ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం.
అందులో ఉన్నటువంటి రసపట్టుని. అందుచేత జీవితాన్ని పూర్తిగా అనుభవించాలి అంటే మానవులందరికీ సామాన్యమైనటువంటి ఈ సమస్యని మనం ఎదుర్కొన్నప్పుడు అది మనకి సాధ్యమవుతుంది. అందుచేత మనల్ని మన గమ్యానికి తీసుకెళ్ళేటటువంటి పనులు, ఆలోచనలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మంచి పనులు. దానికి అడ్డుపడేటటువంటివి మంచివి కాదు. ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే మంచివి కానటువంటి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పండి. మన గమ్యానికి చేర్చకుండా అడ్డుపడేటటువంటి పనులు, ఆలోచనలు. వన్ బై వన్ ప్లీజ్. గీత మేడం. Right now, I'm facing my experience in my house being repaired happened. And a person had to pay heavy amount. Concise and brief, please, in the interest of time. Yeah. So I gave him check. He said, give me self-check. I didn't want to do self-check. I was forced because it hurt me. I got hurt. He is waiting like that. Tomorrow you will come again. The rest of the half. Okay. So that way, I have to have a mistake tomorrow. I want to make it. I not to learn a lot of profit in the period. Good. This way, I'm helpless. I don't know. I'm not person. What should I do? My consciousness speaking. Why not taking anything? This is a conflict. So ask yourself, in this kind of transaction, am I helping the person or taking advantage of the other person? If you are trying to take advantage of the other person, that's not a right thing. If you are trying to favor the other person, obviously that's right. Right? Now, yes. I heard somebody from this. Selfish desire is very good. Give him a big round of applause. Anything that is selfish prevents you to move in your direction towards the goal. To reach the goal, the objective is, Baba said, God realization is the goal of your life. In order to reach your goal, you have to aim to love all. While the God realization is the goal of the life, yes, I know the goal, but how to go there? What is that I should aim on? The aim of the life is love. మన జీవిత గమ్యం నేను భగవంతుణ్ణి, అహం బ్రహ్మ అస్మి అని అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకోవటం అయితే, ఇప్పుడు మన గమ్యం ఏమిటో తెలిసిపోయింది బాగానే. దానికి ఏం చేయాలి? షాపింగ్ చేయాలా? సీరియల్స్ ఇంకో 2 యాడ్ చేసుకోవాలా? హాట్స్టార్లోకి వెళ్ళి చూడాలా? ఏం చేస్తే ఆ గమ్యానికి వెళ్తాం? దానికి కూడా బాబా సొల్యూషన్ ఇచ్చారు. లవ్ ఆల్, సర్వ్ ఆల్. వాట్ ఈజ్ లవ్? లవ్ ఈజ్ ఏ ఫీలింగ్ ఆఫ్ వన్నెస్. ఒక తల్లి దృష్టిలో, తల్లి బిడ్డ మన దృష్టిలో 2. తల్లి దృష్టిలో బిడ్డను తల్లి కూడా ఒకటే. బిడ్డ బాధపడితే తల్లి బాధపడుతుంది, బిడ్డ నవ్వితే తల్లి కూడా నవ్వుతుంది. ఫిజికల్ కనెక్షన్ ఏమీ లేదు. ఇన్విజిబుల్ లవ్ కనెక్షన్ ఈజ్ దేర్. ఆ ఇన్విజిబుల్ లవ్ కనెక్షన్ వాళ్ళిద్దరినీ, నేను 2 శరీరాల్లో ఉన్నాను. ఈ శరీరానికి బాధ కలిగినా నాకు బాధే, ఆ చిన్న శరీరానికి బాధ కలిగినా నాకు బాధే. నేను 2 శరీరాల్లోనూ ఉన్నాను. మదర్ ఈజ్ ఎక్స్పాండింగ్ హెర్ సెల్ఫ్ ఇన్ టు ది చైల్డ్స్ బాడీ. లవ్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్పాన్షన్. అదేవిధంగా తల్లి బిడ్డని ఏ విధంగా అయితే ప్రేమిస్తుందో, అదేవిధంగా ఆమె మిగిలిన వాళ్ళను కూడా ప్రేమిస్తే ఆ లవ్ మరింత ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. ఆ ప్రేమ అనేటటువంటిది మరింత వ్యాపిస్తుంది. మనం ఎక్కువ మందిని ప్రేమించే కొలది మన ప్రేమ సామ్రాజ్యంలో జనాభా సంఖ్య క్రమక్రమంగా పెరుగుతుంది. మనకి గాడ్ రియలైజేషన్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే, వీళ్ళు మనవాళ్ళు, వీళ్ళు కాదు అని ఎంతకాలం మనం అనుకుంటాం అంతకాలం రాదు. భగవంతుని యొక్క అనుభవం ఏమిటి? ఆల్ ఆర్ మై చిల్డ్రన్. వాళ్ళు చైనీస్ అయినా, పాకిస్తానీ వాళ్ళైనా, వాళ్ళు మీలాగే నా బిడ్డలు.
కేవలం ఇండియన్స్ ఒక్కళ్ళకే కాదు మేర బాబా దేవుడు, అందరికీ దేవుడే ఆయన. మనం తండ్రి అని ఏ విధంగా అయితే కొలుచుకుంటున్నామో ఆయన్ని, ఆయన మనల్ని బిడ్డలుగా ఏ విధంగా చూస్తున్నాడో పాకిస్తాన్ వాళ్ళని, చైనా వాళ్ళని కూడా అలాగే చూస్తాడు, నార్త్ కొరియా వాళ్ళని కూడా అలాగే చూస్తాడు ఆయన. మనకి వాళ్ళు శత్రువులు, ఈయనకి కాదు, ఈయనకి బిడ్డలు. ఒకసారి చైనాకి ఇండియాకి టెన్షన్స్ పెరుగుతున్నాయి. ఇండో చైనా వార్ టైంలో వెస్ట్రన్ బాబా లవర్స్ అడిగారు బాబాని, బాబా చైనా వాళ్ళు మరీ ఓవర్ అయిపోతున్నారు, చాలా ఎక్సెస్గా ఉన్నారు, ఏంటి మరి నువ్వు దేవుడు కదా, నువ్వు ఆపచ్చు కదా వార్ అని చెప్పారు. దానికి బాబా సమాధానం ఏం చెప్పారంటే, దేర్ ఆర్ ఆల్వేస్ నాటీ అన్రూలీ కిడ్స్ ఇన్ ద హోమ్. ప్రతి ఇంటిలోనూ నాటీ అన్రూలీ కిడ్స్ ఉన్నారు. దే ఆర్ ఆల్సో లైక్ దట్ టు మీ, బట్ దే ఆర్ మై చిల్డ్రన్ అని చెప్పారు. అది ప్యూర్ ప్రేమ, శుద్ధమైనటువంటి ప్రేమ. అంటే ఆ ప్రేమ దృష్టిలో ఫలానా వాళ్ళు మాత్రం మన వాళ్ళు కాదు అనేటటువంటి ఫీలింగ్ ఉండదు. అందరినీ కూడా మన ప్రేమ సామ్రాజ్యంలో మనం కలుపుకోగలిగినప్పుడు నేను భగవంతుడు అనేది అనుభవపూర్వకంగా వస్తుంది. సో లవ్ ఈజ్ ది ఎయిమ్ ఆఫ్ ది లైఫ్. సో వైల్ గాడ్ రియలైజేషన్ ఈజ్ ద గోల్, లవ్ ఈజ్ వాట్ వీ ఆర్ సపోజ్డ్ టు ఎయిమ్ and include more and more people in the gamut of our love. When we include everybody, we experience that Godhood. That is the experience of God. For him, there is no discrimination, no distinction. All are his children, whether they are good or bad. This good or bad is only based on some poor standard. So that is what we need to understand. And in the next session, we are going to address how to address this problem and what is the solution, how we are going to handle it so that we can welcome more happiness and peace in our lives. So తదుపరి ప్రసంగంలో మనం ఏం తెలుసుకుంటామంటే, సమస్యని తెలుసుకున్నాం, సమస్యని అర్థం చేసుకున్నాం, మానవాళి అందరికీ కూడా అప్లై అయ్యేటటువంటి సమస్యని తెలుసుకున్నాం, గమ్యం ఏమిటో తెలుసుకున్నాం, ఆ గమ్యాన్ని చేరాలంటే మనం దేని మీద దృష్టి పెట్టి జీవించాలో తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఆ ప్రేమ మీద దృష్టి పెట్టి మనం జీవించేటప్పుడు ఈ సమస్యని ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయాలి అనేటటువంటిది తదుపరి ప్రసంగంలో మనం తెలుసుకుందాం. అవతార్ మెహర్ బాబాకి జై.